Minamia que nous n'aimia ado gberana apetoa esogbe d'ici que Imanuel ya Eli blemivo eye mie jibe mia kpo gome blibo le Mawu pe amegbo nonome le afisi le Yesu pe comme mie do gbedale le do tawi aseke biku de ke Bible agbole afima bena eye Mawu wo nukunu gao to apostolo pe alojin apetoa ele nukunu toko woge to jisike pe zimeno lati okwa miekwe vai miekpo nku agbanto o vunku eye Mawu kasi amovo ye odidase to receive more. Nyaga hogedewu kenu eye na dogbera na yojipo bena Mawu penu sea ne de dokufia le blibo de deme le gome kpola de sia repe agbeme na dogbera the Holy Ghost dogbera bena Mawu gbogbo koko ne dufia ne puede nous vont là nous bena nukunu gao ple jesi gao ne va me nukunu gao garde de gao bagbato me gao on a va me le afisi afi le agbesi agbeme amesia me ike gbogbo me le disike Imanuel ya me nukunu jesi o amlimao na va me le bagbeme le Yesu pen comme ye dogbera le le Matthieu pe agbale tagban pipi blavevo etonlia miekpo Imanuel afima le Matthieu pe agbale tagban maklito pipi blavevo tonlia Bible aglobena kpoda de tugbi si menyanu tu ola le fufoge eye wa jinu tuvi eye wa yoye pe nkobe Imanuel si gome enye Mawu likplimi me kafu nto la bena Mawu likplimi lo eye nenya afi ne Mawu likplimia enu gan avame minamia kpo mosepe agbale gbanto ta blavevo ade pipi blavevo enelia Bible aglobena apetola de dokufien les amakeme eye ogbena bena enyenye fofo pe Mawu me gavon o ela bena me likpliwo mayira eye mana wo jiji mevio na sogbodeji le nye dola Abraham ta esi nevata ye Mawu likplimia mia yikpe dodoraji le dodo siamea benare Mawu ne de nu sianu ike nana be mie vona le mia pe agbeme apeto ne de fonfon de sia de da ewa irami kenu na dogbera enuma ike jo ye ne le don kwezia edona vovon la menao nyama iko glonao eye ne le don kwezia edona vovon nao le jisike Imanuel yamea apeto adenuma ike dona ngojina wa adejo apeto adedam eye apeto la elikplimi Mawu likplimi egomenye bena enugao le mevage le fiasia eye ele no bena kenu eye na dogbera benare menu kpola ye na nye na meo le didasela yo le kafu Mawu le disike Imanuel yamea ocha la didase ocha na didase kenu eye na pona apetoa le mosepe agbale bato ta blavevo enyi kpukpi wi adelia eglobena ebe makpota o afisi afi ike na yila maga kplo ava tepea elabena nye magble wodi o kakavana simeye me wena o enu me glona wa ma wela gbome minami adogbera bena Mawu ne woye penu gbedodo kataji le mia pa gbeme dogbera be Yehowa wonu gbedodo yo kata ne donama one vame le agbenyeme eye yayira asrato dio eye wayi dogbera eye na pona Mawu Imanuel gomema eglobena de nyemele gleogedi o nyema gleodio kakavana simeye ma wonu gbedodo yo kata me glona wa ma wo kata din jisike pe zimenola adegbe fa jimi totore dio adegbe fa doyoyo de dio dogbera ba peto amega gle
di o kakava na esimeye nugbedodo kata na vamele agbome disi ke Imanuel ya Mawu le kplimia anye enukpokpo le agbome anye enukpokpo le agbenyeme le xixia me godo ewoyike le tojin le nusemwaji ewoyike le afire eye ne le judeme anyigba pete sia tepe yike ne lea elabena Mawu le kplimitala awodo yepe nugbedodo yokata wodona mia awodo kata le Yesu penkome le Yesu penkome mi dogbedale Imanuel Mawu le kplimi Yesaya pe agbaleta blane foreke kuku wolia ebe megavon o elabena melikpli o Imanuel likpli o ebe mega chijojojo o elabena nyenye Mawu o ma donu sen o eye ma akpedenu ti o eye ma cho nye hona me pendusi ale o gbojo de sia de ne bu nu se ne jojipo fa didi de miame nu se cho apetola gbo nu se bena miano agbejojo nu se benare miano agbe na Mawu ne na nu se magome pola de sia de le Yesu penkome ke nu eye na do gbeda na apetoa ado nu se o benare na do to azon de yepe dodoji apetoa ado nu se o benare na wale o de tele jojo nyenyeme to Mawu pe nu se blibola me apetoa ado nu se mi eye nu se ado le tepe sia tepe ke gbojo le la nu se ne gede tepe ma disi ke Imanuel ya ame ade ke maga trojo abale ke wo le tan ene o dodo ya mavo e maga no abale ke me le tan ene o do gbera e ya chami le gbedomda eye mi le kemia pe nu mi le yo Mawu le Yesu pen comme ye mi do gbera le Yeremia pe agbaleta gban pinilia Bible agblole afima bena ebe megavon ope mo megadongo di na o ela bena melikpli obe made o apeto Yehowa ye gbloe gadede vadovo Imanuel gomenye bena gadede kenu eye na dogbera be apeto ane hona o ne de o cho nu sensia nu sen ikebe ya leo dare le gbogomea gadede vadona o le gotape akpaji nu sen ikebe ya leo tedia gadede vadona o le pomepe akpaji nu sensia nu sen ibe ya leo daria gadede vadovo ebenari ela bena ye likplimi ela bena melikpli o be made o ela de o Yehowa ade o ebe wa funpli o gake wa dokpo ela bena melikpli o apetola ye gbloe be ya de o mebede le jipo yom ha le jipo yoma benari jisike Imanuel ya jisike mamleto ya le pe ya mea ma cho me ne meso agbe o nu semekere agbe o mo jisike ya me apetoa asra okpo eye wa na o jidudu le agbepe aba de sia de me kenu eye na dogbera apetola awena mi apetola le wogena mi le Yesu penko trakwame mi dogbera le Roma tope agbaletani pipi blaton vo eve Bible aglobena amesi me kheye nto viade megbo gake wo tue na de mikata miata la bom aleke la woye ma chonu kata akpede nti na mi oa Imanuel gomenye bena enu kata sumiasi de pokpo vado koko nyenye vado jadze nyenye doyoyo ple gadede vado kenu eye na krona apeto abenari nusia nu ne swasunye fa jisike esimeye mope amesiamina ava anoblo maunyala bena apeto ne chonu kata nami to yepe nyala me eye nouvon la de ke maga troya nouvon yepe nouvon wo me o eye konyifala nu khala de ke maga tro ayide yepe nu kakame o ameyo kata le jisike ape afi o le fi e me vam le fi la ple ameyo le toji apeto la yirao le Yesu pen comme ye mi dogbedale amen ka de gbenyore fofo mi de akpe na ogede
le gome kpɔkpɔ gã ya gbakple mɔnu kpɔkpɔ ya yi ke le nami bena miava miakpɔ gome le dzisike Imanuel ya me esime wo ŋusẽ gbakple wo amedomenono le zɔ ɖem to dzisike ƒe zimenɔ la dzi kuxi ɖe sia ɖe yi ke le teƒe ya la ado ko wo ŋusẽ le Yesu ƒe ŋkɔ me nuvɔlawo akpɔ ɖeɖe dɔyɔdɔnɔwo axɔ dɔyɔyɔ eye ame yiwo te ɖe anya axɔ katutu le teƒe sia teƒe afi sia afi ame yiwo le to dzi le nusemɔwo dzi woaxɔ katutu eye woakafu Yesu ƒe ŋkɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me akpe na ƒoƒo elabena le ɖo to mi le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔa me miedo gbe ɖa le amen. Imanuel ƒe yayra so asi wo amen. Praise the Lord. If Kafu you are kafu living so na in the house tonight, I want you mao. to give my Jesus a shout of hallelujah, hallelujah. Don't leave it, hallelujah, hallelujah. Let us be in the mood of worship. Why don't you put your hands to Jesus? Why don't you wave your hands to Jesus? And just tell Jesus, I thank you. I give you praise. Kwa si jina Yesu. There E is na no huwa si na Yesu. holy. Na gblɔ na Yesu be na Yesu akpe lo. If you know the song, Yesu sing it. akpe le nya hama dzi kpe ɖe ŋtsi nye. Besides thee, neither is there's any rock like our God. There is none holy as the Lord. There is none From the depth of your heart, as why don't you lift up your voices and just give Jesus praise? there is none beside Oh, thee. besides our God, Neither is there's anyone like our God. There is none holy as the Lord. blessed assurance. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. If you know it, sing it. Heir of salvation, purchased of God, hey, born of His Spirit, washed in His blood. Say, this is my story. This is my story. Why don't you wave your hands to Jesus? This is my song. Praising my Savior Praising my Savior all the day long. all the day long. Hey, this is my story. This is my story. This is my song. This is my song. Oh, oh, oh. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story. This is my song. This is my song. From the depth of my heart I'll sing Praising my Savior all the day long. all the day long. This is my story. My story. This is my song. This is my song. Praising My Savior all the day long. There is no name so sweet.
His name is Lord. His name is higher above all the names. His name is Jesus. His name is Lord. His name is Lord. Higher above. His name is Jesus. His name is Lord. His name is higher. Higher above. His name is Jesus. His name is Lord. God has been so faithful to every one of us here. So join me as we sing. Great is thy faithfulness, oh God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. We sing. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. God, you have been so good to us. Great is thy faithfulness. Morning by morning, day after day, our God is so faithful. Mercies I see. All we have needed, thy hands has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands has provided. Great is thy faithfulness, Lord. Hallelujah. Are you ready to praise the name of the Lord this evening? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Emmanuel is already here. And at the mention of his name, every knee must bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Do you believe that scripture? At the mention of your name, every knee must bow. At the mention of your name, every tongue confess. At the mention of your name, At the mention of your name, every every knee must bow. At the mention of your name, every tongue confess. at the mention of your At name, the mention of your name, every knee must bow. at the mention of your name, At the mention of your name, every tongue Come on, we can do better than this. We can do Now I better tell than you this. this. Emmanuel is here. Emmanuel is here. Emmanuel is here. Oh, praise his holy name. Emmanuel is here. Emmanuel is here. Emmanuel is here. Let us praise his holy name. Amen. is here. Emmanuel is here. Emmanuel is here. Oh, praise his holy name.
there'll be seasons refreshing, sent from the Savior above. Hallelujah. Showers of blessing, showers of blessing free. Mercy drops. Mercy drops wonders of glory, the glory showers free. Sing showers. Showers of blessings free. Mercy drops wonders of glory, the glory showers free. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. I am so glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made us He glad. has made me glad. I am He so will make you glad this I will evening. rejoice for he has made me glad. Those sorrows will be passed away because Jesus will make you glad. I am so glad. I will rejoice for he has made me glad. Praise the Lord, oh sing that song. Praise the Lord. Sing on, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Now I want to tell you a story. This story is the story of the sinner saved by grace. Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After I'd wandered in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the needs of my heart. Shadows are smiling with joy, I am telling. He made all the darkness depart. Oh, yes, and Heaven came down and glory filled my soul. when When on the cross, my Savior made me whole. all My sins were washed away, and my life was washed away. Heaven came down and glory filled my soul. Now I am born of the Spirit with life from above into God's family divine. Justified fully through Calvary's love. Oh, understanding was mine. And the transaction so quickly was made. Burn all the sin away. Took all the offer of sin, provided sent me. Oh, praises to your name. Oh, yes, and Heaven came down and glory filled my soul. when I When on the cross,
Christ, we know his name. I know his name. I know his name. His name is Jesus Christ. We know his name. We are marching forward. Hallelujah. Amen. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. We are marching forward. Hallelujah. Amen. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Are you marching forward? Hallelujah. Amen. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. We are marching forward. Hallelujah. Amen. In the name of Jesus. Hallelujah. It's your breakthrough. Amen. Amen. The God of heaven will pour out his blessings upon every one of us today in Jesus' name. I want to spend a short time to pray. In Luke's Gospel, chapter 5, verse 17, the Bible says, and it came to pass on a certain day, as he was teaching, that le there ŋkeke were aɖe dzi Pharisees esime and Yesu doctors Kristo of the nɔ law nu fiam sitting by, Farisitɔwo gba kple sefialawo wonɔ anyi town of Galilee. wotso Galilea kple Judea kple Yerusalem The power of the Lord eye was Aƒetɔ la present to ƒe heal them. ŋusẽ la I want to give you assurance wɔ wherever dɔ you lo dzi are, medzi be mana wo that kaka ɖe the dzi le teƒe power sia of teƒe yi ke God ne le bena is Mawu ƒe present to ŋusẽ give you the miracle esɔ of your gbe life bena in wòatsɔ Jesus' nukunu yi name. hiã na agbewoa atsɔ na wo le Let's Yesu pray ƒe ŋkɔ me together. mina míado Our gbe God ɖa in heaven, we bless your mía name Mawu si le because dziƒo we míeyra wò know ŋkɔ you are present here elabena this very míenye day. bena le teƒe ya If egbe sia every one of us bena are needed nàtsɔ miracle, na mía Lord, dometɔ ɖe I'm sia praying ɖe and asking nukunu of yi God ke hiãm míele that you will mido activate gbe ɖa bena the faith Aƒetɔ of every one of us. Brothers, mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe xɔse sisters, ne gbɔ agbe workers, nɔvi ŋutsu nɔvi everyone nyɔnu in dɔwɔla every so that le teƒe we sia will teƒe afi receive sia our afi needed miracles in Jesus' ale bena name. míaxɔ nukunu yi hiã na mía le Lord, Yesu I ƒe ŋkɔ pray me that Aƒetɔ nobody medo gbe ɖa will live here this day without bena ame the aɖeke touch madzo le of the Lord. teƒe ya ne meka Thank asi you, Father, eŋuti for the o answer. akpena Aƒetɔ le In ɖo ŋuti la ta le Jesus' Yesu mighty ƒe name ŋkɔ tri we akɔa me pray. míedo gbe ɖa le Everyone say ame sia ame nagblɔ be amen. We remain standing as we Míekpɔtɔ le sing tsitrenu from our ne program míadzi sheet. ha Take up your program míadzi sheet ha le as míaƒe we ɖoɖogbalẽa sing dzi. together. Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After I drew wandered in darkness away. Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Shadows dispelling, with joy I am telling. He made all the darkness depart. Born of the Spirit with life from above into God's family divine. Justified fully through Calvary's love. Oh, what a standing is mine. And the transaction so quickly was made. When as a sinner I came, took all the offer of grace he did. Profile, he saved me. Oh, praise his dear name. Now I've a hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure. That therein those mansions sublime. And it is because of that wonderful day when at the cross I believed. Riches, eternal blessings, supernal from his precious land I received. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole. My sins were washed away. My right was turned today. Heaven came down and glory filled my soul.
blind. And it's because of that wonderful day when on the cross I believe. Riches eternal and blessings supernal from His precious hand I receive. Heaven came down and God refilled my soul. When on the cross the Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and God refilled my soul. Praise the name of the Lord. mi kafu apeto la penko mi na mi akoto anotitrenu ne mi ide apeto la gbole gbedodo ra me le gbedodo ra le jukon tape wona me mi a de akpena apeto aye mi asonchi kokwe na apeto ale doyo ka wo wole mi ape agbeme mi a de akpena apeto ale nu ike ma wo le jukon kata me le disiki yo don kova mi la me sonchi kokwe ne Exalt the name of our na God. do apeto apenko de ji Magnify the name na of our God. kafu apeto apenko Thank Him for what He has done na de already. akpene Thank le Him for doyo what kata He's wo doing wo vota now. eyo wo mo gale Thank Him fifi for what He na will de do akpene in le the nu future. ike wo ge wo Let's gbona appreciate Him. minamia Let's worship kafui ne mia Let's give Him glory and adoreji honor. mia sonti kokwe kple In bubu ne le Jesus' Yesu mighty pen kome name. mie dogberale Amen. Amen. Isaiah 34 verse 1. le Isaiah pe agbaleta Come bla near, nevone ye pipi nations, gbanto ebe mi to jukowo hear and mi hearken, va ne mi ye ase people. mi do to Let the mi earth jukowo mi na and anyigbanji all na that si is therein, eye ameyo the world kata and all things that mi come teva mi forth of jukowo it. ne mi asenu We're ne mi decreeing anyigbanji jukowo and speaking kata to the world, mi puto the anyi nations of the anyigbanji world, kple to eji hear, nuwo hearken, ehiame kple to eji respond numiemio kata to the call nesi of Christ. elabena Yehowa Open your do mouth and dɔmedzoe talk to ɖe the Lord. dukɔwo katã nu Bible kple says we should decree a diku thing and it shall be Biblia established. gblɔ bena ɖe Let's decree that the nations will pay ebe attention. degbe The dese nations eye wòava will me focus do gbe ɖa bena ɖe on dukɔwo the wone ƒu gospel to anyi message ne and woase will not just Mawu pay nyanyuia attention here but respond. ne woaɖɔ call unto menye salvation be woase in ɖeɖe ko Jesus' ne name. woaɖe zɔ Thank na the Lord for the ɖeɖekpɔkpɔ answer. ƒe yɔyɔa In Jesus' mighty akpena name, aƒetɔa le ɖoŋtia ta we have le prayed. Yesu ƒe We're in ŋkɔtri the akɔa book me of miedo Psalm, gbe ɖa Psalm le 22, le Psalmo ƒe agbalẽta verse 22 kpukpui All vɔ the ends of the adrelia world shall Biblia remember gblɔ bena anyigba dzi and dukɔ katã turn aɖo unto the ŋku Lord, eye and woatrɔ all the ɖe kindreds aƒetɔ of la the ŋuti nations eye shall dukɔwo worship before nɔviwo katã For the woasubɔ kingdom le is the ŋkuwo me Lord's, elabena and he is the fiaɖuƒe la governor enye among aƒetɔ la the tɔ nations. We're eye decreeing yeƒe still, fiaɖuɖu le and dukɔwo dome nations will turn unto the Lord. Yehowa tɔ enye fiaɖuƒe la Nations eye wòle fiaɖum will ɖe yield dukɔwo dzi to the Lord. dukɔwo abɔbɔ wo There will be ɖokui na salvation, aƒetɔa revival eye ɖeɖekpɔkpɔ in ava me nations across the nyɔnyɔ world, ava in me the name anyigba dzi of dukɔwo Jesus katã me le Yesu Thank you, Kristo Lord, for ƒe the ŋkɔ me answer. aƒetɔ akpe In elabena le Jesus' ɖo ŋuti mighty na mi name, le we Yesu have ƒe prayed. ŋkɔtri akɔa me But let's miedo remember gbe ɖa le that many nations míaga are aɖo in ŋkue dzi distress, bena dukɔ in geɖewo war, wole nuxaxa in me disasters. wole aʋawɔwɔ me These are the eye signs of the vevesese end time, le wo but si we want le to wo pray dzi eye wo for katã divine nye nuwu ƒe intervention in those dzesiawo nations. gake mi la do gbe ɖa In Jesus' bena name, Mawu open your ne mouth and ɖe talk zɔ to le God. dukɔ We're mɔ praying katã for me peace. ke nu Bible eye says, na pray do for the gbe peace ɖa of Biblia gblɔ Jerusalem, bena míado because gbe in the ɖa le peace fiawo ta thereof you have míado your own gbe ɖa peace. le wo ta When we have elabena peace and du yi ke peacemaking me in ye the míewo nations, ɖe mí we're aboyo able le la to mí ɖo la plan do better, gbe ɖa le ta strategize yeƒe ŋutifafa to ye move nye the míatɔ gospel míado work
gbera forward, benare faster, Mawu nyanyua more ne effectively. denko Open kaba your mouth kaba and talk to le God. jumo katame Divine bena nuti intervention fafa in ne nations vame for bena peace Mawu ntone dezon and ne na nuti all fafa that is ne going wa on hwanyi no le so as juko to yo support the katame gospel veve work. sese hundede Thank you, Lord, apawole for the answer. apeto akpe In le Jesus' donti mighty lata name, le we Yesu have prayed. penkotre akwa me mie There do are not gbera only le disasters azom and wars, there gbegle are also economic distress in many nations ava of the pe world. We're gbeglo asking for vame divine eye ganyawo cha intervention. ole sim There's ya ta mia do suffering in gbera many nations bena of the Mawu world ne as a dezon result of fukpekpe the le economy. duko But God can gedewo turn the me economies ela bena around. ganyawo Hear the Lord. osese Turn mia the do gbera economies of bena the re world around for hihia the me better. duko kata In pe the name ganyawo re of Yehowa ne Jesus. denu me Yehowa ne Arise, O troe God, le Yesu Kristo pe and nkome let the do economies gbera across bena the mia globe be Mawu turned titre around eye na in the tro name hihia of me duko Jesus. kata pe ganyawo Thank you, na Lord, troe for the answer. apeto akpe In le donti lata Jesus' le mighty Yesu pe name. nkotri akwa me A mie global do gbera le amen. amen ika dire hihia Now let's kata focus our amen attention to the covenant me of tibe na GCK, mia our tro Father in the Lord, de mia Pasteur pe W.F pastor Kumuyi. Pasteur We want to W.F begin by Kumuyi thanking nti God ye for the mia gift ada pe na of this great Mawu man of le God Mawu pa to the mesiamina ya nations of the ike wo world. ton na Open your hihia me mouth and duko thank God kenu in na the da name pe of na Jesus Mawu le Christ. pastor pa Let's start gbeta from the Yehowa physical pe na o Yehowa energy, pe the mia vitality, nusen the longevity gotato of life, nusen the good health. Mawu ne ne Thank lamese God for that. do da pe na Mawu Appreciate Mawu God ne for that. kafu Mawu le The do ya Bible ike says a Mawu le man can wole pe receive agbeme nothing Bibla except in globena beginning de from heaven, Bibla from bena God. ame ade mate ma khona de ko God ne is gbe always jipo looking yo for twe men ne cho mi to kwa use. And Mawu he ye has twe picked na our Father in the Lord amegbeto for this eye time, for this Mawu season, for this ele generation. zan mia Let's be thank God pastor and anami appreciate God le for that Ŋkeke ome gift. dakpe na Let's give him the Mawu glory le and the nu honor. na ya Let's ta exalt and dakpe na magnify the name Mawu of our kafu God Mawu pe for nko the na do GCK mia pe Mawu pe nko de covenant. di le jisike Thank pe you, zime my no la nchi In robe apeto Jesus' akpe mighty le Yesu pe nko tri akwa Let's pray me now for nya do more gbera anointing, azon bena misisi ne more gayira gifts of the misisi jine Spirit, bena more gbogbo me power, ponu na no ne more gajire jine grace, bena more nuse ne wisdom. gayire Open jine your mouth nunya ne in the gajire name jine of Jesus kenu le Christ. Yesu There is Kristo more. pe There nkome is more. e ga I poto know we have enu seen gere a ga lot. poto I know eye we have experienced a lot. I know we have menye heard a bena mi wo lot. nu me But toto there's sugbo more. ye mi kpo nu And gere more ga is ke what nu we're gere ga asking poto for the man eye of nu God gere at ma ye this ma mi le time, bia na in the Mawu pe name of amea Jesus le Christ. ga Open popo your ya me mouth kenu and kenu talk to the eye na Lord. ponu na apetoa Open your mouth and talk to the do Lord. gbeda In le Jesus' Yesu mighty pe nko tri name. akwa me Amen. amen Let's pray for all the mina mia ministers, do gbeda le all the Mawu other pe ministers, ameo that the Mawu pa same mesia anointing, mina same mamlo spirit, kata same bena de power, gbogbo same make grace, amisisi same make gifts of the amenuve Spirit make will be multiplied amenuve upon make all ne the other di de ministers di in le Jesus' name. Mawu pe Open your amesia mouth mi and no talk kpoto to kata God. pe agbeme kenu ne na ponu na Mawu The same spirit, gbogbo same ma anointing, tututu yi ke o da de same kplola gan power, dia nusema ke same yi ke o na grace, kplola gan gbogbo yi ke same o na gifts of kplola the gan Spirit, amenuveve yi ke all o na across the kplola globe, gan gbogbo in me the penu name na na yu of kata o cho na Jesus. kplola gan ne tso da Thank you, de Lord, for the pastor kpoto answer. kata ji le In Yesu pe nkome Jesus' akpe mighty le don tiata name. le Yesu pe nkotri akome But amen let's focus on you, the mia participants atro across the de globe. wo yi ke nye You gome know, kpola by le tomorrow, nyare not only echo the GCK, but echo the December retreat echo will kokwa kick in, maganye which means jisike we de are in koyo for voa double anye dose. jisike The question ple is, are you takpepe ready for the double nyabia dose? si anye benare Are you de ready ne for the sogbe double ne na anointing? honu na That's na why you have to vea pray for yourself. ne I'm na gonna pray for honu na na myself vea and do everybody, all gbeda le dokuyo ta participants. na Open your do mouth gbeda le and talk gome to kpola God. de si adeta Tell the kenu Lord, na I'm do ready. gbeda na peto I've apeto me brought sogbe many verses, lo not a me few. sogbe And we can apeto me assure you by the sogbe Spirit of nyatim God ana that if we kakadeji come to with great Mawu pe gbogbo la expectations, ji if we bena come de with ne great le faith, va gba ple mo if we popo come ganto with great ne le va gba ple respectability, if we come with nu great hoho focus, gande ne every so one of us kotoku gande will va live with mia de meto de overflowing sia de blessings kotoku mia so in va the name of adoka Jesus ka Christ. gbango But ye we mia gotta so pray ejo le and talk Yesu to pe God nkome about e ya that. ta ye ji na do This is the gbeda na time to apeto prepare bena so we apeto can get
gapopo nye si na dzra ɖokui ɖo bena ɖe nate ŋu axɔ ɖoɖo ya pe nunana alo yayra eve
yo apetwa atona o amesia me anotoji amesia me ase amesia me awodeji amesia me awo Mawu pe asika me pe nu me toto akpe na petwa le donti lata le Yesu pe nkotri akwa me mina nemia adogbeda le ameyo kata le kpogome le me le ameyo le Zoom ji ameyo le YouTube ji ameyo le Facebook ji ameyo le Telegram ji mi adogbeda bena apeto tepesia tepe yika mere pepele ye o le tojila apeto we abale kene glone esime nukunu ple jesio gade de pokpo penu nanao doyoyo penu nanao anome vam le afi tututu judopo monya kakale me famlia neno ji yim le tepesia tepe yike amade le tojile le hikia godome kenu eye na dogbeda na apeto akpena o apeto le dontiata wa yira apeto apenko choyi mava me le Yesu penko tria kwa me amen. Everybody praise the Lord. Kafu na Mawu. Once again, I want to welcome you. Mejibe magado jana miadometo de siade le ile gome kwam le jupomonya kaka Kpli Kumuyi ya me pe Ŋkeke Evelia ti Mijibe miade akpena apetoa elabena apetoa le jiponu hoge eye wa koye pe ya irade miadometo de siade ji le Yesu pe nkome eya nutu in a state of expectation to receive from ne God. le mokpokpo me enu kokoto Mawu gbo pe mokpokpo me kanu kunu ike pe mokpom ne lo apeto ala sikage nu ti o eye madoto asenya yo katakata kaka ko avokwa ye naga trono abale ke ne le chen ne magava me ne mo ma va me ne mo mejibe mana mianye bena dodosia ele me vam to agbede to bibla hamea ji Bakle Kristo how put the kawawo le Nigeria ji eye mie jibe nya degbe fa na mi bena they are here today fully represented. Bubumo over recognize hasosua yepe ankuta to over eye bubumedo mejibe ma de onu na mi ole mi adomele tepea. Let me say that the Kan State Chairman, Lagos State, Kan pe zimenola present here. Le Lagos State ele miadome yepe yenye Bishop Dr Stephen Adebute is the one leading the delegation. Yenye, you are welcome, sir. He didn't come alone. We also have menye yede kakweva Perentia Mileko Kan pe zimenola gomen ameke le gomena zimenola echa le miadome amega miawezo. Next to that is eye pere esianutia kan pe agbale nglola pe gomenola Dr Asaju miawezo. We also have in our midst le miadome amiga le kan pe gadikpola senior apostle JG Abosola. You are welcome, sir. Janami. We also have in our midst gakperentia le miadome amiele po kan pe amegan ikenye senior apostolo Ezekiel. You are welcome, sir. Mido janami. We also have in our midst le miadome kea mile po kan pe special duties, or yes, to the special duties. Bishop Dr. Theophilus. You are welcome, sir. Nyawezon. We also have in that delegation le hasosu ya mekea mi galekpo ejumegan pe agbalenglola ikenye apeno ayeli oliolinka peno miawezon. We also have in our midst
mi PFM, gale so kpɔ PFM, PFM pe Pastor Amega, Afolabi, Pastor Afolabi, Dejare. You are welcome, sir. amega miawoe zɔ. We also have Eye sɔ ye dzia. Assistant Director Nye gale Southwest kpɔ NCC, kpeɖenutɔ zimenɔla ƒe kpeɖenutɔ Bishop Joseph Bishop Bayo Adejola. Joseph You are welcome, sir. Adeyɔla miawoe zɔ. We also have in our midst you are welcome, sir. We also have in our midst Eye le mia dome ke ami gale DPC kpɔ Directorate, Apostle Dr. Adigun apostolo Olumide. Dr. You are Adigun welcome, sir. Olumide. Amega miawoe zɔ va mia dome. We also have in our Eye midst le mia dome ke ami gale kpɔ PFM pe tatɔ yi ke nye Ikeja Pastor Dr. Darlington. You are welcome, sir. We also have in our midst Eye le Director mia of dome ke ami Evangelism gale kpɔ and Missions, Mawu Reverend nyakaka Ugo pe Ahayeli. hasoso You are yi welcome, ke sir. pe tatɔ ye nye Ayeli. We also have in our midst Eye tsɔ ye PFM dzia State mi Treasurer, gbale kpɔ. Dr. Mrs. Peace God Day. You are welcome. We equally have in our midst Archbishop Mike Akinuyade and Reverend Mrs. Marilyn Akinuyade, that's former state PFM youth coordinator. You are welcome. We equally have in our midst CCN delegates, Evangelist Iyabode Zanu. You are welcome, man. We also have in our midst Le mia dome mi gale kpɔ Superintendent Senior Apostle F.I. Apostolo Adedemola, AI. that is OAIC delegate. You are welcome, sir. We also have in our midst OAIC delegate, Senior Apostle Mother Dorcas Akin Nagbe. You are welcome, ma. We equally have in our midst OAIC Osugbɔ delegate, eye ole Reverend wo Mother nu dem Afolashade tiami ɖeka ɖeka. Adeyemi. Adeyemi welcome, ma. apenɔ Adeyemi ma miawoe zɔ. We equally have in our Eye midst gasɔ kpeɖeŋutia mi gale kpɔ ECWA delegate, Reverend Yusuf Andrew. bubutɔ Yusuf You are welcome. Andrew We miawoe also have in our zɔ. midst, Eye nenema ke le mia dome mi gale okay, kpɔ that's the last for now. We'll still esia be ye nye expecting more. mamlɛtɔ. I told you at the beginning when I started Megblɔ na announcing mi that esi me medze the le house gbeƒãɖeɖia is gɔme full. bena I aƒea said me that to ɖɔ tell you, aƒea me ɖɔ mele when gblɔ sia in bena the house, mato in nɔ the bena family, ɖe the father is not nenyi there, be that le family is not aƒea ɖe complete. me papa I me said le that to tell aƒea you me o eye gɔme bena that aƒea me our mewo mekpɔ Father in the sɔgbɔ Lord is medzi be equally ma present here aɖo today. kpe dzi na mi bena You are welcome, miatɔ pastor ele mia dome pastor miawoe zɔ. We now bring you choir ministrations from regions, states, and nations across the Dukɔwo world. ƒe hadzihawo kpakple nutomewo ƒe hadzihawo woƒe hadzidzi ye mi la se azɔ. Beautiful heart she is, life evermore. Peace beyond measure. Jesus won it all.
Praise the Lord. That's too small. I said, praise the Lord. It's time for testimonies. We are going to take one testimony from here, the Alpha location, and also one from online. And after which we'll continue. First person come, please. Praise the Lord. Wakafu Mawu. I'm Dr. Akiwumi Akiyemi. Dr. Akiwumi Akiyemi. Mr. John Olusegun Shobukola. Apeto John yele afanyiti eja didase. Nyase yepe dase didi wakafu Mawu. I am John Olusegun. Ebe yepe John Olusegun. Group Surulere. Lere ye subonale. July 27. Ebe jinu Andrelia da ekpukpi. Ŋkeke blavevo Andrelia di. And as I struggled to maintain my balance, I couldn't. I fell face down with my head and my forehead along the ground. My glasses got smashed. And blood started coming out and my lips got swollen. Right there, I left the place. We went to the hospital. I was treated. I returned home. And I kept on doing my normal business. Not until October 12, I woke up in the morning and my eyes were blood. Dizziness was there. I just managed not to fall. Eventually, I visited the hospital again. Then I was treated. The following day, Sunday morning, I couldn't go to church. Because I woke up as I was about preparing, I had to until I vomited. And then when I saw the way my pressure was, I told my wife, I will stay at home. So eventually she went and told the children that Daddy will not go to the hospital. Eventually that Sunday, I had to go to the hospital. They tested me. My BP had risen over 140. My random sugar level went over 291. And that was, it has never been up to 120. So they asked me to come for the diabetes test the following day. 3 hours I did. Eventually, I couldn't walk alone. And tilting. Eventually, the doctor diagnosed and said I had vertigo. And then he told me that vertigo could be as a result of the dizziness that I had. And then eventually he gave me some drugs to use for 2 weeks. I was on that drug. Then October, that was in October. Between October and November, I couldn't go out. I went to the crusade, October crusade and November crusade. I was indoor. I know except when I had to go to the hospital, my son had to take me there and brought me back home. Now, I was referred to go and do CT scan. I did the CT scan, and I was referred to see a neurologist. I saw her, and by the time she saw my result, she said that it's like a stroke. I said that is not for me. Then she said she could not see the back of the brain. They have to go for MRI test. And also ECG. And then eventually she referred me to the physiotherapist because I had problem. You know, the thing affected my left hand side. My ear also was affected. So after the second MRI test came, because they said that nothing was wrong with my brain. And then the neurologist now, the second neurologist referred me to see the ENT consultant. I saw the ENT consultant who told me that either the brain or the ear was responsible for the imbalance because they have to support me to work. So eventually, they treated me. I had a hearing test. And after some tests, and asked me to do neck X-ray.
eye wa wo radio na ye pe eko kwara be na de ekware ele dɔwɔ nyuie tsare etantia o me kpɔ na de ko ye kpɔtɔ nɔ gbedodo dadi eye ye le sɔ ye pe ta gbedodo nyɔ sɔ le na apetoa eye le dudopo mɔ nyakaka mpe eyi ya ye to na mɔ be na de yehowa ne yɔ dɔ na ye ebe kuhi ya maga ye di na ye ke o voato mɔ pe amenu veve mea dzinu wi de kelia pe ŋkeke blavevɔ andrelia dia tɔtrɔ gã ɖe va me wakafu mawu ye ŋutɔ ye te zɔ azɔli le aƒe me eye ye gblɔ be o mawu wɔ vɔ eye eha ɖe ge ɖe nu na ye ye kpe tɔ ha dzidzi ye to na ye be viwo bena ɖe eha yaya ɖe enye dzidzɔ ƒe ehadzidzi bena miasɔ kafu mawu le nu yi ke wowɔ ta mede akpe na mawu elabena to pastor ƒe gbedodoɖa mea aƒetɔa ewɔ nukunu nam ebe ye yi ɖe dɔkita yiwo kpɔna lãmekawo dɔkita gbogbogbogbogbò gbɔ ye yi gake mawu de kuxiawo katã dzo to mɔnu ɖeka pɛ ko dzi eye ye gatrɔ gbɔ va yi ƒe afɔ dzi wakafu mawu aƒetɔa ne kpɔtɔ ye dzi ne woanɔ do nu sẽm miabe pastor na mi wo ma ke le yesu ƒe ŋkɔ me wakafu mawu ma yeƒe nɔnɔmea yenye le anɔ da le azɔli me azɔli ada na wo eye ŋkume anɔ tro na wo eye nakpɔ si be na anyigba katã le tro le gɔme na wo ene eye ema yenye nu yi ke wɔ bena wo dzanyi eye wòsɔ ŋgo sɔ ƒo anyigba ma eye va akpe na mawu elabena mawu eɖe kuxia dzo to miaƒe pastor ƒe gbedodoɖa dzi wakafu mawu kafukafu na mawu meka nukɔ yi ke woyɔna na dɔlélia alo dɔléliawo ƒe agbɔsɔsɔ lo Imanuel ele teƒe ya Biblia gblɔ bena ɖe be ame dzɔdzɔe ƒe fukpekpewo sɔgbɔ gake Yehowa wɔna ŋka hã Yehowa ɖenɛ le wo katã me Yehowa ado go aɖika si aɖika yi ke le míaƒe agbe mea aɖewo katã ɖo aɖewo katã ɖa eye magatrɔ anɔ aƒe ke ne le tsã ene o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Esia enye ɖaseɖiɖi kpekpe aɖe ɖekakpui aɖe yi ke mi le kpɔ yeƒe ŋkɔ nye Imanuel Tsimlei le Nigeria Mawu le kpli mi Imanuel gãtɔa eɖe eye wònɛ dziɖuɖu ɖe yeƒe futɔwo dzi edze gɔme le eƒe akpe ve kple ɖeka me eye dɔléle ɖe va edzi eye dɔlélea enyi bena yeƒe nukpatsiwo wova te eye wodo eye woyi ɖe kɔndzi wodo kpɔ le nɔnɔme vovovowo me gake dodokpɔwo katã ɖeke menana ɖeke o eye enuawo edze gɔme so yeƒe ta dzi eye wòɖiɖi kaka va yeƒe afɔviwo dzi eye emla na anyi dana ɖe eye mate magazɔ azɔli o ɖekoe la mla anyi da ɖe nusẽ me ɖeke mele lãme ne o eye nu sia enye nu ɖefu aɖe ŋutɔ eye disike ele me vam eye wokɔkɔe va DLCC Imanuel ƒe teƒea wokɔkɔe va teƒe ya le dzinu ya me yi ke mi le aƒe ŋkeke blavevɔ ɖekelia eye ɖo ŋku edzi lo Yesu medo kpodzi sike ɖe kpe me vava kpɔ eye Pasteur W.F Kumuyi edo gbe ɖa eye dɔléle baɖabaɖa ma Imanuel gblẽ dome ɖevia eŋlɔ bena ɖe ebe ye kpɔ katutu blibo eye ye xɔ gaɖeɖe eye nu yiwo katã ye mate ma wɔ tsã o la ye te le wɔ nyuie ɖe meka ewɔe o Imanuel ye wɔe Mawu li kpli mi woakafu Mawu ƒo asi kpe na Imanuel.
There's a promise coming down that dusty road. There's a promise coming down that dusty road. Dusty road. From His holy hands, healing righteous flows. His constant is to what you need. Death and hell we will defeat. There's a promise coming down that dusty road. There's a promise coming down that dusty road. Coming down your dusty road. From His holy hands, healing righteous flows. His constant is to what you need. Death and hell He will defeat. There's a promise coming down that dusty road. A hand of fear grips the crowd that stay at Jairus' home. When the doctor shook his head and said, she's gone. You could feel the mother's heart break. You could hear them cry and mourn. That little girl was only 12 years old. Somewhere in the distance, outlined against the sun, there came a man on a mission from the throne. They said, look, somebody's coming. But what they did not know, it was their promise coming down that dusty road. There's a promise coming down that dusty road. Coming down your dusty road. From His holy hands, healing virtues flow. Yes, healing virtues flow. It's to what you need. Yes, death and hell we will defeat. There's a promise coming down your dusty road. There's a promise coming down that dusty road. Coming down your dusty road. From His holy hands, healing virtues flow. His constant is to what you need. Death and hell we will defeat. There's a promise coming down your dusty road. Oh, there's a promise coming down that dusty road. Coming down your dusty road. From His holy hands, healing virtues flow. Yes, healing virtues flow. It's to what you need. Yes, death and hell we will defeat. There's a promise coming down your dusty road. The wonder turned to mocking when Jesus did speak. For He said, your daughter's not dead, she's just asleep. Then He turned to the unbelievers and He told them all, go home. They heard Him say, leave me at death alone. Then He laid His hands upon the child. He looked death right in the eye. He said, all power in heaven and on earth belongs to me. And with a voice that's He hold death asunder. And then He said, little girl, rise and be healed. There's a promise coming down the dusty road. Coming down your dusty road. Holy hands, healing virtues. Yes, healing virtues. It's to what you need. Yes, death and hell we will defeat. There's a promise coming down your dusty road. Oh, there's a promise coming down your dusty road. Your dusty road. From His holy hands, healing righteous flow. His constant is to what you need. Death and hell He will defeat. There's a promise coming down your dusty road. Jesus is the promise.
Praise the Lord. Welcome to the second day of the Global Crusade with Kumuyi, live from Lagos, Nigeria. Dr. William Kumuyi is a warm and dynamic man of God. Chatiade le Ŋkeke wi atom amle siome eye judopo monya kakaya wo ike wode kagba kplemia me jibe na mana kakare jibe na hia ike la gbome tututua yebe nu Mawu ja wole agbo me Imanuel Mawu le kplemi le judopo monya kakaya me eye sine wode kagba kplemi la Mawu la yirami eye wa yira o han le Yesu pen kome eye na dudopo monya kaka gansi ala esianye kome kpokpo denam bena made hadila pepea Mawu nyape hadila madenu. Hey, we want to welcome you to day 2 of the Global Crusade with Pastor Kumuyi. Our theme for this month again is Emmanuel, meaning God with us. And my name is Cole Hasty, and I'm honored to be here to lead us in worship today. If you are able, I want to invite you to stand and worship. We're going to proclaim the goodness of God, how great God is. And again, I just want to thank Pastor Kumuyi for bringing me out. It is an honor to be here as we sing together. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. We sing, and how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great and how great is our God. And age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead 3 in 1, and Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, oh, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Come on, he's a name above all names, and he's a name above all names, worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Let's sing it again. And he's a name above all names, worthy of all praise. Yeah. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great and how great is our God, and how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great
how great is our God. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, yeah. How great thou art. And oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds the hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, and how great thou art. And then sings my soul, my Savior God, to thee. And how great thou art, how great thou art. Then sings, and then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, and how great thou art. And then sings my soul, my Savior God, to thee. And how great thou art, yeah. How great thou art, and how great thou art. How great thou art. And God, you're so good. And God, you're so good. And God, you're so good. You're so good to me. And God, you're so good. And God, you're so good. Yes, you are. And God, you're so good. You're so good to me. Sing all the while.
and Oluwadara, and Oludara, see me again, again, and Oluwadara, and Oluwadara, and Oluwadara, Oluwadara, see me. And God, you're so good. And God, you're so good. Yes, God, you're so good. You're so good to me. Oluwa, one more time. And Oluwadara, and Oluwadara, and Oluwadara, Odara, see me. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. Sing, it is well, and it is well with my soul, and it is well, it is well with my soul. And though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, and that Christ hath regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul, and for it is well with my soul, and it is well, it is well with my soul. See, my sin, and my sin, oh, the bliss of this glorious
real start. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh praise the Lord, oh my soul, and it is well with my soul, and it is well, it is well with my soul, for it is well, it is well with my soul. Everybody praise the Lord. During the introduction of the dictaries, le ame bubumewo pe de go noa menglo pe Mawu pe ameare ike le mia domaine ike nye State Chairman, ike nye Bishop Dr. Stephen Dr. Stephen Father, yenye to speak to his children. So please, can we rise to our feet as we welcome the kind abe Victor nea nyale sejibe ya glonami yata minamia demonene wa aponpo Praise the Lord. wakafu apetoa You can do better. Praise mebere the nagatima Lord. glonene ma wakafu Mawu Praise the living kafu na Jesus. Yesu Kristo ike lagbe Our Lord is good. nyape Mawu anyo gasiagame eye gasiagame a Mawu nyo. Amen. Minwanyi First and foremost, I'd like to give immortal praise to the name of the Lord. mejibe maso kafukafu na apeto apenko ike nami amenwewe na miekpoto lagbe na egbe eye Christmas bubu gava eye miaga gede pe yeye megbakple nusen yeye agbakple amisisi akpave akpe na Mawu eye megaso gbedo na me tso ne xɔsetɔ katã le Lagos State le Nigeria meso pe gbedo na me va na mi eye miape honu pe John Wesley yenye pastor kplɔlawo pe kplɔla ame yike le apeto Mawu pe edinu ame sike eye miatsa mi le kpe ɖe ŋuti le gbedodoɖa me le afi sia afi yike ne yi ɖo eye afi sia afi yike ne le mi le do gbe ɖa le tawo eye mi kpɔtɔ le do gbe ɖa le tawo miawo miaƒe dzidzɔ nenye le Afrika miaƒe dzidzɔ nenye le Nigeria enuwo dzɔna dzi na mi ŋutɔ eye nanɔ agbe didie eye nu geɖe gakpɔtɔ li na wɔ na aƒetɔa eye nu sia nu ayi nyuie na wo aƒetɔa agado ŋusẽ wo ɖe dzi eye afi yiwo wòla ƒu du ɖeɖi mate ŋuti o Mawu ƒe amesisi ƒe agbɔsɔsɔ eve ne kɔ ɖe dzi o eƒe akpe eve kple blaevɔ na gawɔ nu geɖe na aƒetɔa le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔa me nyitsɔ va ya meva teƒe ya eye mekpɔ teƒe ya eye esi metrɔ va me ɖo ɖaseɖiɖi eye egbea ɖaseɖiɖi le asinye. When I came, I was not having my doctor of philosophy. Esi But today, I have my PhD. And that is why I said, no, I must be here with you today to give glory mebe to gbea God. me ɖo la va egbe ne ma sɔ ŋtsi kɔkɔe na Mawu le enu ye petanya ye mi le kpɔ ye nye be Imanuel Mawu li kpli mi. Ask me to greet you.
They are happy with you. They say they are with you in prayer. Kan pezi menola edombena made gbe na wo. Eye mi le plo le gbe dodora mem. They are saying, continue to pray for Nigeria. Eye na yeji akpoto ano dogbe dale Nigeria ta. Enyo na miape jukwa Imanuel likle nya dometo de siade. Miape tepe avava miape toji nono ma nye gbalo amenweve gede asu miasicho apetola gbo. Eye miape apeto ape nkume vava anye jijo na mi. Mawu ne yirami. Mawu ne yirami. Mawu ne yirami. Ntifafa na mi. Everybody praise the Lord. Kafu kafu na Mawu. And finally, Eye le nuwu amesia mene globe na nuwa. everybody say finally. Mesia mene globe le nuwa. Hour has come. Miape game asu. Bible says, Biblia globe na 1:6. le Yohanes pe agbaleta agbakuku adelia ebena enyala odoe enye ame ye Mawu doe da. Was John. Ebenu tuade nwanyi Very well. ye penkwanye Yohanes Follow the turn of ye events. apetola doe doda. Eye ne mi kle Biblia nywede a nyanye bena Mawu de enye ameke le blibo eye menglobe dijimi adeke kpo ye me do amechatia de doda dijimi ma bena wa glo ye pe nyane o As we read here, it said, me glo nyate pe there am was a man. mebeda le miota nyape wenua ame adeli eye ame makpotoli ye Mawu do de dijimi sia ye Mawu do peji so enami jesi ple nukunu to ya maji ye nyame ke Mawu do de mi ele mi adome ye nchi makpo bena na chitri ne mia akọ mia pe pastor amekenye jisi ke pe zime nolam Pasteur Dr W.F Kumuyi amegam ya zon pastor akpe kafu kafu na Mawu Imanuel letepesia Your Savior, wo de la le mia dome wo doyola le afisia with us. Mawu liplimi It will touch your life. akasi wa gbenchi mebe atro agbewo wazu nyue dolele sia dolele nuvevi wa misia nuvevi wa meike la gbo me afiesi ya ye konye fiesi ya akọ katanjo ele Yesu pen komen fofo mie de akpe eye mie yira nko Mawu gan ye nenye Mawu triako nu sento amenuveveto nu tikokwe Mawu mie le bia eye mie va le wo nu sen gan la mea kasi amesia menchi eye na tro agbesi agbe eye na wonu kunu la agbesi agbe mfiensi ale Yesu pen come me do gbera o apeto bena afi gbakple le afisi afi amiare ke ntoma no toji asenya kaka agano abaleke o le tan ene o eye ne emene ngona luvosia luvole Yesu pen come mie de akpe no la bena mie kadejibe donchi asumiasi le Yesu pen come mie do gbera le akpe na mi Mawu ne yira mi miatem anwanyin mie gavam eye mie le do Imanuel deji eye mie ko Imanuel jisi eye mie kpo trotroto Imanuel ji Mawu likplimi le dinu wi Evelia ya me le jisi ke gbakple takpekpe ya me a mi so ta do nya mi do ta de Imanuel ji tututu eye egbe a mie le kpo Imanuel Mawu nubla nu kpola amenuvevo katan pe Mawu nubla nu kpola Mateo pe agbaleta agbanku ki bla forike adi nu tuvi eye na yo ye pe nkobe Yesu amede ne dogli gbobe Yesu ela bena eya ela de ye pe jukola to wo pe nu vowo men Kristo vado ye pe nkwenye Yesu eye meva benade wa aliasi kpo mena nuvon lao adojipo na nuvon lao bena wa doye pe fia dudu ania eva bena wa de eye wa hona amegbeto
eye ame yiwo kata le nuvon mea wa de nuvon da le wope agbeme e wa do da le nuvon me awe na le Yesu pe nkome eva be ya de ame eva be ya ho ame eva bena de ya de micho nuvon me eye nuvon le ji dum le agbo me ne nuvon po nu se ne agbo ji eye nuvon eva cho agbo kekem dia wezon kaka ela bena apetoa ado le saya me eye aklome o eye apetola le yepe nu se gbaplo yepe nu bla ni popo me a cho de popo ya na o eye wa de o cho nuvon me ele de o gelo Yesu ade o mebe Yesu adem eye le kpikpi brave for Evelia me e gbona mi bena ke esia kata va me bene wa wu nyasi apetola glodi to nya glodi la di la nu bena kpikpi brave for tonlia boda de tugbi si menya nu tu ola le fufoge de tugbi si menya nu tu ola le fufoge atim bibla ne bibla le gbo le afima wa globena menyibe me nenema glon be nyonu afofu a me nenema yo nyonu afofu mi pa ame adolia o me hwese o me ho ijiji de tugbi pe fufofo adivia o me hwejisi o eye apetola egble eye mawu pe dola o jibe mia segome eye jipo jibe mia segome benare Yesua yepe didiare de tugbi ikemenya nu chu ye fofu meva ide nu chu bo vo agbogbo penu se eva choji do vovolidedi eye wo glo benare boda de tugbi si menya nu chu ola ale fufoge eye wa divi nu chu vi eye na yo wa yo yepe nkobe amedene glema se Imanuel si gome enye Mawu liklimi Yesu Kristo Mawu petenu vila enye Mawu eye wova bena wa no anyi le miadome wa no agbele miadome eye ne Yesu le miadome a ele miadome a egon bena enye dela ne le miadome a enye doyola enye gadela ne le miadome a yenye nukata wola eno na miadome bakple yepe kokwenye penu se eye wokona menchi Mawu le amegbetome eye nuyo kata ne hiato jipo nuyo kata ne hiato Mawu gboa Yesu awe no le fiensia ela bena yenye Imanuel si gome enyebe Mawu liklimi Imanuel Mawu nous blanu pola ple amenu veve kata pe Mawu e nous ton yemi la po kafine mi adogbera e nous gbantoa yenye Mawu nous blanu pola ple amenu veve na amesiame amenu veve na nye na wo na nyonuma na amesiame Mawu nous blanu pola Mawu dome troto Mawu nyema Mawu ma ikenyo eye menye Mawu iketiana amemo e pa amenu veve lina mikata eye Evelia yepe amenu veve gbogbo to bakple dome nyonyo na ameyo tere anyi yepe tetere anyi de alo veve se fuwa mede ele ameade di ameade ike le tojia fuwa meoma ejo mebede veve se senyo jo mebede veve se senyo jo nukunu pe doyoyo eva agbome gadede nukunu to eva agbome ela bena yepe amenu veve ike didedi bakple dome nyonyo na amesio kata pe jigban eye etonlia Mawu pe amenu veve Mawu nuso kata to pe amenu veve ike dedo kudego Mawu nuso kata to pe amenu veve ike dedo kudego enye Mawu nuso kata to esutele do kwisi eye nusen lesi eye yepe nusen medo se do pe o eye le Yesu Kristo ponkodia kuhiwa ekpondodo brobenade le Yesu ponkodia kuhinyo kpondodo jipo ne do pe dina le Yesu ponkome enu gbatoa yenye Mawu nu blanu pola bakple amenu veve na amesiame mina ne mi akpo Yohannes etagban pupuwi adeliam eye le yepe pupuwi adelia ela bena cho yepe agbo sosome
yepe agbososo me ne le va apeto la gbo eye ne va apeto agbo le fiensi ya la na xɔ Mawu ƒe agbɔsɔsɔ gblɔ be ma xɔ Mawu ƒe agbɔsɔsɔ ma xɔ nu tso Mawu gbɔ ne le nye tso wo dzi blibo me tso wo dzi ƒe gogloƒe bena Mawu metiana ame me o Mawu menye ame ŋkume kpɔla o Mawu ma de nu yi ke Kristo wɔ le atiso gantsi le Calvaria Mawu ma de dzo o. His fullness, we all receive, which means Obe ela bena tso yepe agbɔsɔsɔ me mi katã mi xɔ amenuveve ye gɔnyi bena enye ewo amesiame le afi sia afi ame aɖeke meto le eme o nu vɔ̃ la gã tɔ akekeake eye ne le va ye aƒetɔ agblɔ bena ɖe ame si va yi gbɔ la ye ma anye o elabena agbɔsɔsɔ le esi eye yeƒe agbɔsɔsɔa ele abe atsiaƒu ene ele abe tsi yi ke le atsiaƒu me ene esɔgbɔ ale gbegbe bena wo natem ava eye nye tsã matem ava eye ame sia ame akpɔ etɔ elabena le yeƒe agbɔsɔsɔ me la mi katã miexɔ amenuveve ɖe amenuveve dzi egblɔ na mi le kpukpuwi adrelia me le kpukpuwi adrelia me elabena wona se la to Mose dzi amenuveve kple nyateƒe la va amenuveve kple nyateƒe la va amenuveve kple nyateƒe la va to Mawu ƒe nyateƒe mavɔa eva to Yesu Kristo dzi amenuveve sumiasi to Yesu Kristo Imanuel Mawu nublanukpɔla Mawu dɔmetrɔtɔ Mawu nusewo katã tɔ amenuveve ma esumiasi eye ne esi ne va ta la amenuveve ma age ɖe agbo me fiasi ya enye amenuveve ƒe fiasi na wo fiasi ya yenye fiasi yi ke ɖeɖekpɔkpɔ asɔ asi wo to amenuveve me dɔyɔyɔ asɔ asi wo to amenuveve me to Mawu ƒe amenuveve mea agbe age ɖe me le Yesu ƒe ŋkɔ me egblɔ bena amenuveve kple nyateƒe va to Yesu Kristo dzi egblɔ na mi le kpukpuwi nyilia me le kpukpuwi nyilia me egblɔ bena ame aɖeke mekpɔ Mawu yi aɖeke yi kpɔ o tenuvi si le fofoa kɔme la ema nye Mawuvi ema nye Yesu Kristo ema nye Imanuel tenuvi si le fofoa kɔme la eya egblɔe fia mi Mawu ƒe amenuveve age ɖe míaƒe agbe me amenuvevea etsa ka mi gba kple Mawu elia vu le mi gba kple Mawu dome eye Mawu ƒe ŋusẽ gba kple Mawu ƒe dɔmenyɔnyɔ Mawu ƒe ŋusẽ yi ke wɔna nu ege ɖe míaƒe agbe me elabena miege ɖe katsatsa me gba kpli to amenuveve me le Tito ƒe agbalẽ ta ve makli tso kpukpui 11 dzi Tito ƒe agbalẽ ta ve kpukpui 11 Mawu ƒe amenuveve si hea kɔkɔ ve na amewo katã elabena Mawu ƒe amenuvevea ɖe amenuvevea mehena nu vɔ̃ va na míaƒe agbe me lo o elabena ɖe
menye sike esimene gede kachacha ngakplo mo pa menvevia ye nouvon la no agbom awo nouvon me hena mako nyenye vana amepe agbemo mo pe amenuvevia re me hena nouvon diva mia pe agbemo mo pe amenveve zike hekokovena amokata ahekokovena ota egbea mebenare amenvevia acho hohovena o ela bena esiayi yike mo pa amenvevia egede amademe fisi afi ke mo pe amenveve ave dola ehena kokovana afima echona de pokpovana echona agbeyeye echona dimetotrova genade agbemame fiesi ya ye konye fiesi ya mebe toye lo mebe fiesi ya toye maupe amenveve ela bena maupe amenveve la de edokufia hechoko vena ameokata ede dokufia ameokata oya omede ode vole eme o negbe wontokwe adedoku odalemi omede ole maupe amenveve amo negbe wontokwe adedoku odalemi ela bena eglobena ela bena maupe amenveve la de edokufia hechoko vena ameokata kpuku Evelia egbon kpuku Evelia me eye wo heami bena miagbe Mawu mavon pleki hia me nu jojoro nu kenye Mawu mavon agbe nono yike to vovo na Mawu to Mawu enye lolon amegbeto enye kelele Mawu enye kokweto amegbeto enye makomakoto Mawu enye ameke me nouvon melo kaka amegbeto enye nouvon la ne nouvon le agbome ne lolome le agbome ne kelele ye le agbome afi ke didada le agbome ne nyatepe toto me la agbomo wonya amebeble ye le agbome ema yenye Mawu mavon azon amenuveve avado eye amenuveve efiana minu benade miagbe Mawu mavon pleki hia menu jojro eye miano anyi le dokuiji dudume ameyi ke mikwa maupa menuveve anana benade mieno na gbele dokuiji dudume amenuveve ama tutu benade na no nouvon pe agbo menuveve ama webena na no dzirewo wo pe agbo kelele pe agbo aw gake Mawu pe amenuveve mienyare amiadoglo na benade amenuveve eye amenuveve afiana wo ya be wa fe wo nouvon e ma menye maupa amenuveve o omi me kona amenuveve bena mia fe wo nouvon re amenuveve me le satana si ore satana yo me jelo katare o wona nouvon amenuveve me suo si o eye amenuveve agena de miame benare miano agbejojo to Mawu pe agbeye yike agede me amenuveve afia o bena na agbe Mawu mavon pleki kia menu jojro eye miano anyi le dokuji dudu ple nu jojo wowo ye gomede Mawu pe agbele amegbetome Mawu pe lolon le amegbetome Mawu pe domenyonyo le amegbetome Mawu pe din le amegbetome bena miano agbele dokuji dudu me miano agbejojo le nu wowo me gbakple Mawu sosroda me esiale me vage mebe la gbo me ava me la gbo me mebe apeli kawo o la kpori yo la nye benade o trotro de gere ame ya pe agbe me trotro de va agbo me mebe ho akpori le kwa hado ame yo gbakplo mi wona nuvo o la gbo mi akaten wona nuvo de jue mi akaten no na gbe bada do jue fifiade le ke nu ke va jodo jio me ganye ame majo va ne tozo jojo to me ganye hade lo vo ne nya me ke do mo keki lebe nu kancho obe o lebe obe amenuveve agede agbenye me obe amenuveve ye ganye ka ha ye lebo amenuveve ye nyenu seyi ke tro na amepe agbe eye tro agbe o eye azola le kpukpuwi enelia meam amesi cho edokui lele mokpokpo kokwede le asiu mokpokpo de la siu eye lele kpomona miama uga premia de la Yesu Kristo pe vava enu manchi ye trotro gede agbome ela bena de la egede miape agbeme egbobena
na kpoda me le titre le voiture nu eye me le pom ne ame ade segbenyim eye wo vu voiture nam e vu ye pe ji voiture nam la ebe nyela ma gede me le egbo eye ma dunu gbakpli eye ha adunu gbakplem eye Mawu pe amen veviade bade edena me echona me pe nouveau so kename e de na ame pe agbe eye wo trona agbe wo zuna nu yeye le nya ega weneke le kpukpu wi neliame amesi cho edoku hena de miata mikatata echo edoku hena de mikatata bena ya hefe de miata ahomi acho seji mama katame enu ike wo wori yenye benare ekpo agbewo poko na de pepe me eye nouveau vie alo nouveau gan ike le tepema nouveau ike nye jojometo ike nye amegbeto katato alo ike nye nouveau mame alo nouveau ike ne va ona vlavo de la Imanuel ne gede mewa e denamicho seji mama katame eye bena ya kloduko si do avevie le donye wo melanuti e la bena alegbegbe bena azonla ne le eme eye ye chan le meo eye agbe yeye egede meo eye agbe yeye ma anokle le tepe sia tepe la fi sia fi le agbe ope go de sia de me ne le apemelo alo ne le dope alo ne la asimea afi sia fi kenelea Mawu pe amenu vevema ike gede agbe omea ela konu tio ela klonu tio eye na nye juko kokwe ike bi kena donye wowo ela wo mi bena mia sogbe kena donye wowo ne nyare kafi na va apetola gbo kafi ne mope amenu via na geda gbomia ne bina wona nu gbegble wo ne sogbe wone eye gbagble wo susu blibo gbagble wo nu gbedeje blibo le nu dikpaji alo fien kpajia nu ine wona yenye nu gbegble dodo ine wona yenye nu gbegble eye ne buna susu so enu gbegble nti le yi mame amenu via me pola si o azo ike amenu via gede agbome ike mope amenu via gede me eye wo letina o klome o eye wo tro agbe o kekekeke ma azo amen vevia webena na do vevie donye wowo enuma la famel agbome fiesia le Corinto tope agbale Evelia ta asieke mak le chokpu nyilia di Corinto tope agbale Evelia ta asieke pupu enyilia eye Mawu atem que nous sommes le Mawu si bena amenuve katana gbagonami mebe le fiancia nous sommes le Mawu si mebe le fiancia nous sommes le Mawu si le nonome que me tomnelia nous sommes le Mawu si ebenade que nous sommes le Mawu si bena amenuve katana gbagonao yego bena le agbewa pe go de siade ike hiama pa amenuve ike hia asi totoa Mawu nous sommes le si bena wana amenuve kata na gbanko na o na gbanko nami bena miakpo agbo soso blibo Bibla le gbo benade amenuve amefa na toi a o va ebenade mope amenuve a bena amenuve la signe nyamatema glonya tepo amenuve la signe nyamatema na agbejojo amenuve la signe va amenuve vide la signe a o menenema o ebena nous sommes le Mawu si bena wana amenuve kata na gbankonami amenuve kata na gbankonami ela bena miakpo agbo soso bibola kata le nous si anu medasi mebe amenuve ya vadona o amenuve ya vadonam mi kwa ne mi glo benade mi ko asi jide menyi be nyagbalo koye wonyemi le glore amesia me atema chitre fa amesia me atema ko pe asi ji fa voine chitre le tado jindentie ne ko asi ji benade te pe podi ke agbomea ne wa klo te pe majo benade enu koko to yike ne wa klo ejo ne nye benade ma pe amenveve ele gbesoso amenveve ma yike le gbesoso na ma menyi benade de kpokpo nu me to gbro mele o voade de kpokpo fa yike to
dziƒo ye dzi mele ye ŋtsi me kɔ asi nye dzi eye me xɔ aƒetɔ Yesu Kristo dzi se eye me dzi be Yesu ne wɔ trɔtrɔ ƒe dɔ ɖe le agbenye me ne wɔ trɔtrɔ ɖe le agbenye me eye fiesi ya ye nye fiesi ma ela wɔ le agbo me míele kpɔ Romatɔ ƒe agbalẽ tatɔn eye míakpɔ kpikpi blavevɔ etɔ̃lia Romatɔ tatɔn kpikpi blavevɔ etɔ̃lia egblɔ bena elabena wo katã wowɔ nu vɔ̃m eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiãwo tim amenuveve ne meli o ɖe ye gɔme nyi bena ŋutikɔkɔe hiã na wo Mawu ƒe ŋutikɔkɔe matem anɔ agbo me o Mawu ƒe amenuveve Mawu ƒe ŋutikɔkɔe matem akle le agbo me esi me ye amenuveve mele asi o amenuveve yi tso na Imanuel gbɔ yi ke tso na aƒetɔ la gbɔ ne amenuveve mele afi ma o la ŋutikɔkɔe manɔ asi o eye amegbetɔwo katã wodziwo le xixea me amenuveve manɔ me wodziwo le agbea me amenuveve mele wo si o va le yi ke me ne va aƒetɔ la gbɔ kafi amenuveve nasu asi o ne mexɔ Yesu Kristo abe wo ŋutɔ wo aƒetɔ kple ɖela ene o ne metrɔ le dzime o ne metrɔ tso nu vɔ̃ ƒomevi yiwo katã le agbo me ne metrɔ tso nu vɔ̃ mawo me oa le nye nu vɔ̃ la ɖomahi ne nye megbedela ebe wo katã wɔ nu vɔ̃ eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiãwo tim eye le kpikpi blaevɔ-nelia me egblɔ be eye wotso afia na wo faa le yeƒe amenuveve me menyi be míawoe la xe fia ɖeke o míaƒe fia ekpe ale gbegbe eye míaƒe dzidada ede to ale gbegbe eye nu gbegble yiwo míewɔa wobu fɔ mí eye mɔnu ɖeka ƒe yi ke dzi ko míatem ato ava aƒetɔ la gbɔ ye woatso afia na mí mɔnu kpɔkpɔ ɖeka ye nye be míava aƒetɔ la gbɔ mɔnu ɖeka yi ke su míasia míava aƒetɔ la gbɔ eye yeƒe dɔmenyɔnyɔ asu míasi eye míaƒe luʋɔwo akpɔ ɖeɖe ebena wotso afia na mí faa to yeƒe amenuveve me to fexexe ɖe ta si nye Kristo Yesu tɔ la me ame sia me atem asu esi eye asu asiwo le fiasi ya me be asu asiwo le fiasi ya efia ye nye Mawu nublanukpɔla kple yeƒe amenuveve na ame sia me míakpɔ mɔnya ƒe ɖoƒe velia mɔnya ƒe ɖoƒe velia yi ke nye amenuveve yeƒe amenuveve yi ke di ɖe dzi gbagble yeƒe dɔmenyɔnyɔ na ame yiwo wote ɖe anyi mikpɔ ne le dze doa tete ɖe anyi ye nenyi be dɔmadamada le agbo mea le ti nuxaxa me ne ti blanui me eye nenyi be dɔléle vevesese gbegble ɖe dzɔ ɖe agbo dzi eye kpekpeɖenu ɖeke matem atso xexea me na wo eye nele mlim le aba dzi nele fu kpem le be agbe katɔgbe nye sia o be wo vevesesea ede ga ewu ga eye ema ye nye vevesese ma katã aƒetɔ la ɖewo dzo fiesia le Yesu ƒe ŋkɔ me vevesese yi ke le nutsilɔwo me aƒetɔa ɖewo dzo vevesese le wo susu mea wo ɖewo katã dzo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me vevesese yi ke le wo ʋukawo me wo ɖewo katã dzo le Yesu ƒe ŋkɔ me eye nuxaxa yi ke le wo ƒuwo me le wo klo me le wo tsaƒetsaƒe le wo nutsilã me vevesese ma katã wo dzo mebe wo dzo aƒetɔ la le wɔ ge na le fiasia le Yesu ƒe ŋkɔ me eye aƒetɔ la ƒe dɔmenyɔnyɔ yeƒe dɔmenyɔnyɔ Mawu ƒe dɔmenyɔnyɔ eye wɛ mina ne miakpɔ Salumowo 105 145 kpukpui asiekelia Yehowa enye dɔmenyɔtɔ na amewo katã gblema se Yehowa enye dɔmenyɔtɔ na amewo katã enye dɔmenyɔtɔ na wo tsã ala wɔ na le fiasia ede dɔléle ma da le agbo me fiasia ede xaxa ma da le agbo me le fiasia eye ne le se Yesu Kristo ƒe ŋkɔ no yɔ Yesu ƒe ŋkɔa vevesesiawo dɔléleawo katã nuxaxawo katã wo le adzo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me míagakpɔ enu ya ke egblɔ bena aƒetɔ la enye dɔmenyɔtɔ na amewo katã enye dɔmenyɔtɔ
na Israelo vio gake egbela enye domenyoto na amokata enye domenyoto le echomeke gbona eye le yepe fiadudu pereka pe epe akpereka pe eyiya enye domenyoto na amokata eye egbea apetoa enye domenyoto na amokata akpena mawu elabena enye domenyoto nam mebe akpena mawu elabena enye domenyoto nam eye nenyodo enye domenyoto na ola ade dolele dale tio ne apeto anyo domena ola ade cancer madale agbome ne apeto anyo domena ola ade dolele nukaka madale agbome le Yesu penkome apeto la enye domenyoto Yehowa enye domenyoto na amokata eye yepe nublani pokpo gbagbade yepe nu wowo kata di yepe nublani pokpo gbagbade yepe nu wowo kata di ewegele toji are mawo pe nu wowo nenye to gbobe nenye nuvon la to gbobe ne le hahame to gbobe ne le bebe sesemea mawu pe nublani pokpo agbagba de yepe nu dowo kata di minane mi akpo dowo tawo kpikwi blaton foni dowo wo tawo kpikwi blaton foni mawu cho gbogbokokwe plenuse siamina Yesu Nazareth tola amesi le chacham eso gbogbokokwe plenuse hesine mipa amisisi amefi amisisi ebe gbogbokokwe yenye ametonlia le mawu me eye mawu fofoa enye wola eye gbogbokokwe cha enye wola abe aleke mawu fofola enye doyola gbogbokokwe enye doyola abe aleke mawu fofola nuso kata lesi eye nade kentoma nane ke me seneoa nenema ke gbogbokokwe cha nuso kata lesi eye nade ke me sene eye Yesu Kristo mawu so gbogbokokwe so siamine eso gbogbokokwe plenuse hesinem ema yenye nuse ike yona dosiado ema yenye nuse ike dona nuse gbojogbojoto eye nenye ame gbojogbojoto eye matem a titru matem azazonyo matem abobo matem awonareko eye nele pudu vidia gbogbo atipo nao eye nkume anotro nao nuse le tepe ale fiensia apeto ado nuse o ela bena egbobena Yesu Nazareth tola alesi maucho gbogbokokwe ema enye Imanuel maucho gbogbokokwe la plenuse hesine amesicha hele nunye wom eye wo dagbe le amesio kata ameneni ha amesio kata ameneni nti Yesu dagbelo ameo kata dene khonyama jisia nele khonyama jisia gblemase Yesu dagbele amesio kata ji abosamdu donkweji esime Yesu Kristo no anyigbaji le tepe ya eyoto ameyo kata vaigbo amadeke me va Yesu gbokpo kwa Yesu gbobe lekele wakaka dolele avaji o Yesu me va bia merese benare o dolele o yare eglolo awo va amesa me va Yesu gboa Yesu dagbelo katanchi Yesu Kristo ma yenye eya make choivai egbe so ide mavo me eye esi woga kpotonye Yesu maketa eye metro la dagbele o katanchi elegbe dagele nchiwe egbea Yesu eyodo nukuno vai eye egbe ayodo wo nkuma ikejedo eye eden epusisi do opusisi do ma yike la mema nti pegerewa edejo eye wo ko anyijela onchi ele wogana o egbea eye goha efo amekukuo de titri de nu chinu wade kuwa elemewe kuwa eme gale dowo moa agbe nuwo yeye ela gede wonu tinu de siade mele Yesu penkome eglobena edagbe eye wo dagbele amesio katanji abosam dolanu mawude de mawenya meike du gba o tedanya awore abosamele womno mi pare amedolire nanyi benu kakale oji ye fefese sele oji eye dolele de le oji a nuka ogbona ha obena amawu o lolonu nevame
veve se mal agbo me anye Mawu pe lolonu la agbo me ya fukpekpe anye Mawu pe lolonu e la agbo me ya ha kama ikele chua yenye Mawu pe lolonu a ekochichi ale be Mawu pe lolonu ya blanu me nono nu kaka me nono are Mawu pe lolonu ye onye la agbo me ya abosamye ebe na fiafila me vana o ne gbe ne fififi gbakple wuwuta ka kenye ya me va Kristo vado Imanuel vado ebe ga kenye ya me va benade nyakpo agbe eye agbe ple ye pe agbososo na sumiasi agbe ple pe agbososo evado na o doyoyo ele yodo amesio kadaji abosamdu ela bena Mawu likpli Minami akpo Markota André Kpli Blaton vo André Markota André Kpli Blaton vo André eye kuvia dowo kata eye wo le gbogbombe obenade kuvia dowo kata eye ko over le po o le po Yesu Kristo ale ke wo le dagbele ameyo le domadomada ale ke Yesu le tukao esi o po nu ke Yesu Kristo wo esi o seda sedidi yo kata cho Yesu Kristo nti obe kuvia dowo nto wope mowo ya eye wo le gbogbombe na e wonu kata nwe le agbo melefiansi ya Yesu awonu kata nwe oh le vima ikeneji eye Mawu Yesu awonu kata nwe le vima pe agbeme le wo ngogbe dede popole agbome eye Yesu awonu kata nwe le agbome benade Ŋkeke dimnelo benade besia gbependudu na tema kwano dure apetola awonu kata nwe le agbome le ememe le gota le afisiafi agbo pe go de siademe wonu ti la petepe siatepe Yesu awonu kata nwe mekamele nya ya gbom na ha ava mena o eglobe wonu kata nwe na toku no sianu eye adetutu to ha ponu nukanti wo wero nipa ya do ya amiadela globe oglona be nyemetro jimolo vo Mawu yodo na me o nyemenye church to nwe tore kake Mawu yodo na me nukanti wo wero ewe le Roma tope agbaletave kpukunelia Roma tope agbaletave kpukunelia eglobena alo de ne doa vlo Mawu pe domenyonyo kple didodo kple digbogbo blewu pe agbososo la eye menye bena Mawu pe domenyonyo kplo aoyina de dimetotro me o maha Mawu pe domenyonyo Mawu pe doyoyo Mawu pe nukunwa Mawu pe nublani kpokpo na wa Mawu pe dometotro de nuchiwa Mawu pe domenyonyo ekplo na ogena de dimetotro me ne metrojimo kake Mawu yodo na wa yego be Mawu le pe oye Mawu le dio obenade Mawu le sodo yoyoma le tono obenade ne metrojimo ye Mawu de gawa yego benade Mawu le yo ye Mawu le globenade ne matim awe manao esine kpotonye nouveau la le nyagedewu le nyanu imagatim awono ne le Mawu via de menye bena Mawu pe domenyonyoa ekplo na ogena de jimetotro meyo oa eye menye bena megaso nukunu aso doligba ple jimetotro ebe o me hodoyo yo avo minya jisiki ameyi eye jisiki Mawu to me yiramlo Mawu yodonam jisiki Mawu jisiki wonu kunu gade la gbenyeme mega note da fimo Mawu pe gadede Mawu pe nukunu Mawu pe doyoyo Mawu pe nusia pe zondede agbomea ekplo na oyina de jimetotro me eye nenyibe ona omon popo le fiasia na gbobe matro jime eye macho agbenye na Kristo alebe na yepe domenyonwa ne gagba agapoto ayeti anodo womle agbenyeme eye na gbobe nyameva ye Mawu nyo domenam mi kpanu ike Mawu wonam da me do jesi bena Mawu pe domenyonwa ekplom ele kpem sova jimetotro me mina miakpo enu tonlia azon miakpo dope tonlia
Mawu pe amen veve, Mawu nu so kata to pa amen veve yike wo dede go, e de ye pe amen veve ade go, e na amen veve akle, e kaka amen veve ade mia pe nkume, e cho ye pe amen veve aso do mia pe nkume, e amen veve ade go, ye Mawu nu so kata to ayewe, minane mia kpo Marco pe agbale, ta wideke Kpli blave va eton do ta wi de ke do bomé do ta wi de ke Kpli blave va eton be esi ovala okpo Mawu pe amen vevia okpo Mawu pe amen veve afia o le nu pomcho Paul ple Barnabas nchin esi amesi ava eye wo kpo Mawu pe amen veve la ameore tron subola yo nyeta wonye tron subola o eye wonye amevodu o honko le vodu nyenyeme wonye tron subola o wonye nu gbegble wola o eye ele gbobenare esi ovado gbola ekpo Mawu pe amen veve la wonye jiri wola o eye doga noga potole jiri wo ma amen veve la fimore nígbà onye fiafin o tan eye noga potono fiafin esi me oyo va de popo mevo megbea amen veve me le afimo onye ameikele nafu ameta eye wo wona o tona nya de wono nti eye wo o gena wono no de megbe eye noga poto yezile agbe ma nom yo poto nye fulela o poto nye domeju dola o poto nya mevondiwa o me pomo pa amen veve le afimo vo mo pe amen veve a e gena totro gena de amepe agbeme amen veve a e gena totro gena de amepe agbeme amen veve a e gena agbe pe ye gena de ameme e agbe ye ma e va na o le fiesia mikpa le liabe ame dono ame ke fumele la menao eye ne le keke vi me ame de nyenu ko agbato ame de cancel me obe o ka fi Mawu pe dome nyonyo anava nene ma yono no ga potole nene ma mo pa men ve fa me de do ki fian o voa o pa men ve via me be o la pa men ve via la gbo me o la po Mawu pe dome nyonyo le agbo me le trotro ike la va gbo me ta trotro a je gana gana ale gbegbe bena agbe ile no na tan la magano agbe manomo ala pa ine dana sala magano ala pa madamo amebeble ike le mo sala mega potole ameblemo eye wa poto troale agbome esime mila poto troala mila globena a Mawu pa menveve ma Mawu pa menveve ebe esi wo va la okpo Mawu pe amenveve la e Georgie nipa pastor Kpojijo esime wo poto tro yikele amo Barnabas evado amogbo eye egblo Mawu nyanao do mahi epe gbogbodo eye diku ike no mepe amewa epe amewo megbe adiku maga potolo me matima Kpojijo le nu manchi ode efififi ike lo me san ega potoli matrewo ahasi wo ike no mepe amandrev donko ega potolo me matima Kpojijo re Kihia me pe agbenono le ye pe hame vio me matima Kpojijo me ka atima Kpojijo le manchu voa esime Barnabas va do ameyo ogbo a ekpo wo pe agbe ekpo wo pe kachacha le wo no do me ekpo wo pe agbenono ekpo Mawu pe lonlon le wo me ekpo trotro ike le wo pe agbe me esime evado esi amesi ava eye wo po Mawu pe amenveve la e Georgie eye wo deji pona wo kata bena edoji pona wo kata bena apetola bena wano apetola gbokple wo peji me dodo le esime mi troji memegbe esime mi kpo dede megbe esime o cho mia pe nouveau kemi megbe a mi ma gatro agayide nouveau pe fiasa me ke o mi atade apetola nchi eye mi ayeji gbakple apetola esine ko asiwo yiji e ne glome apeto me so do kunye nye lubo nye gbagbo nye amechi blibua me cho do kunye na apetola eye Yesu Kristo vado gbo Yesu cho nouveau o ke eye wo tro agbe o megbe la ma gatro
ayi ɖe gbevuhawo gbɔ o, magatrɔ ayi ɖe gbekuyɔlawo gbɔ ke o, magatrɔ ayi ɖe aditamayɔlawo gbɔ ke o, elabena ne ta ɖe aƒetɔ Yesu ŋuti eye ne le zɔzɔm kpakple Yesu Kristo, magatrɔ yi ɖe nu vɔ̃ xɔlɔma magayi egbɔ ke o, magatrɔ agayi ɖe teƒe ma ke o, ke boŋ nati aƒetɔ la gbɔ eye nata ɖe aƒetɔ la ŋuti, magatrɔ ayi ɖe fiafi ha ame yiwo ne de ha kple eye mi fina fi eye mi gbana gɔna moa magatrɔ yi ɖe teƒe ma o, elabena azɔ le kpɔ ɖeɖe eye ne xɔ gbɔ gadi agbe yeye sɔ asi o eye mɔ ƒe amenuvevia ele me o le teƒe sia teƒe yi ke na yi la apelikawo na kpɔ mɔ ƒe amenuveve eye hameviwo akpɔ mɔ ƒe amenuveve eye xɔlɔwo gbakple futɔwo gɔ hã wole akpɔ mɔ ƒe amenuvevia wole akpɔ be trɔtrɔ ɖe ge ɖe agbewo me. Wole akpɔ bena trɔtrɔ va me le agbo me, wole akpɔ be agbe yeye va ɖo. Esi ame sia va eye wòkpɔ Mawu ƒe amenuveve la, edzɔ dzi eye wòde dziƒo na wo katã, edo dziƒo na wo katã, edo dziƒo na wo katã. Woanɔ aƒetɔ la gbɔ kple woƒe dzimeɖoɖo. Medo gbe ɖa bena trɔtrɔ sia ne ge ɖe agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Le Korintotɔwo ƒe agbalẽ Evelia tade, Korintotɔwo ƒe agbalẽ Evelia tade, míaxlẽ tso kpukpui enelia dzi. Migazu ame siwo atsɔ kɔkutsitsutɔ na dzimaxɔsetɔwo ŋuti o. Le azɔ ne zu xɔsetɔ, ene le trɔ zu xɔsetɔ. Ne le zu xɔsetɔ egbe elabena ne xɔ aƒetɔ Yesu Kristo dzi se eye ne xɔ gbɔ gadi eye agbewa etrɔ yeye eye abe xɔsetɔ enea o de o eye wotsɔ nu vɔ̃wo ke o eye wotrɔ agbe o abe xɔsetɔ ene la magatsɔ kɔkutsitsutɔ na ɖokuiwo na dzimaxɔsetɔwo ti o elabena hadede kae le dzɔdzɔnyenye kple sedzimawɔmawɔ dome alo ƒomedodo kae le kekeli kple vivitsi dome mahã kpukpui atɔ̃lia alo aleke Kristo kple Bilial asɔa magasubɔ trɔ ke o meka nukɔ yi ke yɔne o ebena alo gome kae li na xɔsetɔ kple dzimaxɔsetɔa xɔsetɔ kple dzimaxɔsetɔ mikpa ame yiwo onye dzimaxɔsetɔwo womexɔ Mawu dzi so womexɔ se bena ʋɔnudɔdɔ ɖe li ŋkeke mamlɛa dzi o wosɔe bena ɖe amegbetɔ kuna abe lã ene eye woŋlɔna wo be eye woatsɔ ƒu gbe eye evɔ woɖi wo koa ekpã alo woalɔ woƒe afi kɔ ɖo atukpa me koa wosɔe be afi ma womebuna bena ɖe agbea ɖe gale agbea godo o voa azɔ nenye xɔsetɔ nenye Mawu vi vavã eye nenye bena ɖe aƒetɔa ele kpɔ o yeƒe ŋkuwo le dzi o ele kpɔ agbe o eye nu vɔ̃ ɖe sia ɖe yi ke amewo wɔna ehena wo va ʋɔnudɔdrɔ̃ me yo yina ɖe dzomavɔ me le ŋkeke mamlɛa dzi ebe abe xɔsetɔ ebe alo gome kae li na xɔsetɔ kple dzimaxɔsetɔa kpukpui adelia alo ɖekawɔ kae le Mawu xɔ kple trɔ̃xɔ domea azɔ yi ke ne tsɔ agbo na aƒetɔa ne le wetã ye o alo le dza wɔ fiasia ye o megakpɔ gome le trɔ subɔsubɔ ɖeke me azɔ o elabena Mawu xɔ ye miawo mienye Mawu gbagbe la ƒe xɔ ye mienye abe aleke Mawu gblɔe ne bena manɔ wo dome eye mazɔ wo dome eye manye Mawu na wo eye woawo hã woanye nye dukɔ kpukpui adrelia le kpukpui adrelia eya ŋuti mi dogo le wo dome mi dogo le wo dome eye mi ɖe mia ɖokui ɖa aƒetɔ la gblɔe ema nye ame yiwo kpɔ ɖeɖe vavã ye ma wokɔ woƒe asi yi dzi ɖe gawɔwoe ma ne le sɔ dziwo na aƒetɔ Yesu ɖe gawɔwu nenema na ma ɖa tso nu vɔ̃ xexea me ƒe nu vɔ̃wo gbɔ eye na ma ɖa tso nu vɔ̃wɔlawo gbɔ maganɔ kpetesi num gbakple wo ke o maganɔ siga yɔm gbakple wo o maganɔ woƒe tsaglãlã tsam gbakple wo ke o elabena ne kpɔ ɖeɖe ne dogo le wo dome ebena ɖe mi dogo le wo dome eye mi ɖe mia ɖokui ɖa aƒetɔ la ye gblɔe eye mi gaka asi nu makɔmakɔ ŋuti o enu makɔmakɔ aɖeke magage ɖe agbo me ke o magage ɖe ŋutilɔwo me ke o
ma gade nu me ke nu ma koma kwa de ke ma gade wo nkuvio ji ke ela bena egba bena minga kasi nu makoma kwa de kenti eyenyela mahomi ele bena wo chacha le jiome bena de meleji Imanuel bene gede menye ye pa menveve ne gede menye ye pe domenyonyo ne gede agbenye me eyele esiata me mado kunye da cho nu vondi gbo me troji me eyenye maga de agba ple nu vondi ade ke ason eya menveve ma ayeja no dowom la gbome me ba menveve ma ayeja no dowom la gbome de ne le tojia me be de ne la pe amea ne le tojia mo pa menveve ne le khom fifi la ze de ka le Yesu pen come mi pa enu gbato ne ko gbogaji eye ne nye ma wuvi eye nye le kpo na lo kpo do pe ike ne vai do pe ike wo le no be na vai do leke wo vana mero mie kpona dede to mo pe amenuveve me amenuveve aye gadona nu semi amenuveve aye kokona mi deji egbona mi le koranto to pe agbalegban to tawi aton mark le to pupu wolia ji koranto to pe agbalegban to tawi aton pupu wolia ke Mawu pe amenuveve la nti mezunu si menye ebere me kpo dede ebere me le do wom na Mawu to mo pa menuveve me kpo kokwenyenye to mo pa menuveve me enu mezula mezuito mo pe amenuveve me menye jidula me le jidum to mo pe amenuveve me mi metem nona agbe Mawu pe amenuveve adi le tepe ne troji melea awo mi megle na amenuveve adi tepe Mawu jojo nyenye ike hianami nu se ike hianami nu tete ike hianami bakple nu se doame na amepe lubo na amepe gbogbo ike hianami a Mawu pa menveve ye kpoto yi na ji wene eye nemie yi de judopo monya kaka eye judopo monya kaka ne komope amenveve le tepe mazigba to apostole Paul le tono benari na tema kpode de to ne na tema kpode dia to mo pa menveve ame ebenari Maupe amenveve yike wo tonam la menye jojro Maupe amenveve amele jojro ne ame ade globena menye nouveau lata vo fifia maupe amenveve so signe wo ga potole nouveau pe agbenoma amenveve enye jojro le pe agbeme ne ame ade enye gbojogbojo to eye matem atitre anotele tete pomum wo ga potole nouveau pe agbe anoma amema me komo pe amenveve ekwa jojro vo ne be ne kpodede eye ne le agbe anom le kokwenyenye me le jajenyenye me eye ne le apeto asubam bakple gbogbo penu se bakple tarojim de le tame na tem agbon abe apostole Paul ne benade ye pa menveve yike wo chonama menye jojuro gake ela bena me jagbagba gede wuwo kata ke menye nye hafi Mawu pe amenveve sili pakplim la bomye eye mopa menveve ape agbososo avagbo melefiesia amenveve atro agbo eye magano abe aleke ne leta ne ole Yesu pen come menye to agbagba jeje meyolo menye to amekpeto penu se meyolo menye be to mimli la nyigba anomli la nyigba meyolo voa na dia amenveve eye le yepe agbososo mela mie ho amenveve de amenveve ji amenveve de amenveve ji amenveve ji ela pena Moses cho eselave gake amenveve la ple nyatepe la va to Yesu Kristo ji le hebrito pe agbaleta wife kpi blave vo enyi kpi blave vo enyi eglonami bena ebena kpi blave vo enya eglobena eyata esimie kofiadu pe sime bubu na ola mina miafia akpedada Mawu pe fiadu pe ame wo jiwo eye ne gede fiadu pe ame eye ne kokokwenyenyem eye ne deto le amenve le ye pe fiadu pe ame eye ne ko amenve de amenve ji eye ne kpo gome bena na subo le ye pe fiadu pe ame mina miafia akpedada
amenuvevea ehiana mi le gɔmedzedzea, amenuvevea ehiana mi le edziyiyime, eye amenuvevea ehiana mi le nu. Mina miafia akpedada si me miato asubɔ Mawu wadze enu hekpe ɖe Mawu sosroɖa kple evɔvɔ ŋuti. Amenuveve gbakple Mawu ƒe dɔmenyɔnyɔ ole gbesɔsɔ egbe. Amenuvevea ele va agbo me pipi la. Amenuveve ma yi ke ge ɖe agbo mea ehe tsɔtsɔke ve na wo. Amen. Mawu ƒe amenuveve gbakple yeƒe dɔmenyɔnyɔ yi ke ge ɖe agbo me le fiasia ana wo dɔyɔyɔ blibo, ana wo gaɖeɖe blibo, eye tete ɖe anyi alo fuwame aɖeke megale agbo dzi ke o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Miabɔbɔ ta mia ŋku. Miabɔbɔ ta mia ŋku. Ne kpɔ ɖeɖekpɔkpɔ xɔxɔ yi ke ƒe nyae Biblia gblɔa enye xɔxɔ yi ke hena agbe yeye vana ame me. Fɔbubua edzo. Fɔbubu megale diwo me o, eye amegbetɔ ƒe dzɔdzɔme ƒe vɔɖinyenyea edzo bena azɔ la ena wo amenuveve, ɖeɖekpɔkpɔ ƒe amenuveve, amenuveve kple ŋusẽ bena nanɔ agbe yeye fi ka ne lo bɔbɔta eye na mia ŋku eye nagblɔ be amenuvevea ye dzime me le mɔ ƒe amenuveve yi ke he xɔxɔ vɛ. Eɖe ɖokui le fia fifi la, eye ele dzi be na xɔe, medzi be ɖe na gbe Mawu ƒe amenuveve o, megagbe Mawu ƒe amenuveve o. Amenuvevea va na fa, ne le bia kple dzi blibo kple luʋɔ blibo kple wo susu blibo, eye ne gblɔ be amenuvevea me le edim. Maxɔ amenuvevea aganye nu vɔ̃ wɔla o, voa na amenuvevea ge ɖe me wɔa ehena tɔtrɔ vana to Mawu ƒe ŋusẽ me, to Mawu ƒe dɔmenyɔnyɔ mea eku le tao le Calvary ƒe atisoga ŋuti ale gbegbe bena ame sia ame yi ke ayɔ yeƒe ŋkɔ la le dzimetɔtrɔ me la ame ma akpɔ ɖeɖe meka afi ne lo ne le to dzi nakɔ asi wo dzi bena Mawu ƒe amenuveve ma nasɔ asi wo. Kɔ asi dzi Mawu ne yra wo le afi ma, Mawu ne yra wo ya kaka, Mawu ne yra wo, Mawu ne yra wo. Amenuvevea ma nye dzodzro le agbo me, amenuvevea ana wo dziɖuɖu le agbo me, Mawu ƒe amenuvevea ahe tɔtrɔ, ɖeɖekpɔkpɔ tɔtrɔtɔ. Ɖeɖekpɔkpɔ yi ke hena tɔtrɔ gena ɖe ame ƒe agbe me. Fi ka ne lo kɔ asi dzi ela wɔe na wo fifi la, menyi be wo ŋutɔe aɖe ɖokui wo lo, me wo ŋutɔ agblɔ bena wo mekpɔtɔ le agbagba dzem, mekpɔtɔ le biblim awo, agbagba dzedze wa matem awɔ, voa xɔ aƒetɔa dzi se, ne le xɔ aƒetɔa dzi se le fiasi ya ana wo ɖeɖekpɔkpɔ, ɖeɖekpɔkpɔ vavã, ɖeɖekpɔkpɔ vavãtɔ, ɖeɖekpɔkpɔ tɔtrɔtɔ. Ɖeɖekpɔkpɔ yi ke nana me dziɖuɖu do gbe ɖa esi ne kɔ asi dzia tsitre le teƒe yi ke ne le, eye nagbɔ na aƒetɔ be aƒetɔ afi yi me le, xɔxɔ vavã dzi me le, ye tutu dzi me le, fi ka ne lo. Tsitre kɔ asia dzi eye na tsitre eye nagbɔ bena ɖe aƒetɔ mele dzi ɖeɖekpɔkpɔ yi ke awɔ be malike manɔ te sesie amenuvevea ne ge ɖe agbenye me. Fi ka ne lo. Kɔ asi dzi, asi kɔkɔ dzia egɔme be aƒetɔ me da asi ɖe dzi, aƒetɔ me lɔ bena tɔtrɔ ɖeɖekpɔkpɔ yi ke hena tɔtrɔ va me mea ne va me le agbenye me, ela wɔe le agbo me, ela wɔe le me o, eye na kpɔ dzidzɔ elabena dziƒo akpɔ dzidzɔ ɖe ŋuti o, elabena ne trɔ le nu vɔ̃ yome eye ne trɔ ɖe aƒetɔ la ŋuti. Esi ne tsitre ne kɔ asi dzi le teƒe sia teƒe yi ke ne le aƒe me ne lea, ne le fiasea mea, ne le asia mea, fi kake ne le o, ye ne kɔ asi dzia ɖe ɖeɖekpɔkpɔ ya nɔ gblɔm na aƒetɔ be aƒetɔ mele dzi ɖeɖekpɔkpɔa, tɔtrɔ ma ne va me le agbenye me, maxɔ gbugbɔ gadzi afi sia afi ke ne lea le tsitre hena ɖeɖekpɔkpɔ ya nɔ kpɔ Yesu, nɔ kpɔ Imanuel yi ke wo dzi eye nanɔ kpɔm o dzi bena wòaɖe yeƒe dukɔ tso woƒe nu vɔ̃wo katã me. Esi ne tsitrea mado gbe ɖa le ta o, gake nya ya ɖe ne dzro tso kaka dzi me
nenye nu itso kaka dzime na o bena emegbe la magatrɔ ayi ɖe nu vɔ me ke o mado gbe ɖa le te fofo le Yesu ƒe ŋkɔ tri akɔa me Yesu miaƒe aƒetɔ miaƒe Imanuel Mawu li kpli mi medo gbe ɖa bena ame sia ame yi ke va gbɔ o fifia na xɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa bena woƒe nu vɔ yiwo wɔ tsã woƒe dzidadawo katã yi ke wowɔ tsã o na tutu wo katã dzo eye natsɔ woƒe nu vɔ ke wo eye nana woakpɔ vovo blibo le Yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa o aƒetɔ bena ɖeɖekpɔkpɔ ya bena xɔxɔ ya yi ke le ge ɖe miaƒe dzime egena ɖe miaƒe dzime to mɔ ƒe amenuveve me amenuvevea eɖe ɖokui fia eye wònana bena míegbena nu ɖa le Mawu mavɔ gbɔ eye míenɔna agbe kɔkɔe agbe dzadze le Mawu sosro ɖa me tsɔe na wo dometɔ ɖe sia ɖe le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ Yesu le gblɔ bena ye titre le ʋɔtrua nu eye ye le ƒom eye ne ame aɖe ʋui na ye la yage ɖe me le gbɔ yage ɖe me gba kple tsɔtsɔke gba kple vuvokpɔkpɔ gba kple ɖeɖekpɔkpɔ xɔxɔ blibo aƒetɔ ge ɖe me le wo gbɔ eye natsi wo gbɔ aƒetɔ me do gbe ɖa bena wo dometɔ ɖe sia ɖe woʋu woƒe dziʋɔtruwo na o ge ɖe me le wo gbɔ Yesu ge ɖe me egbegbe ge ɖe me natsi me eye ka ɖe ge ɖe me eye natsi teƒe ma sɔ yi mavɔ aƒetɔ na wo woƒe xɔxɔ ƒe kaka ɖe dzi xɔname ƒe dzidzɔ ne su wo si vovo katutu yi ke vana gba kple xɔxɔ la ne su wo si dziɖuɖu yi ke kplɔna xɔxɔ ɖoa ne su wo si eye be ame sia ame akpɔ wo le gaƒoƒo ya megbea woado dzesi bena Mawu ƒe amenuveve ge ɖe woƒe dzime akpe na wo aƒetɔ akpe na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le Amen. Mawu ne yra mi. Mawu ne yra mi. Mawu ne yra mi le teƒe sia teƒe yi ke mi le ami kpɔtɔ nɔ tsitre mi gakpɔ nɔ anyi o. Mi gakpɔ de asi nu bubu wɔwɔ me o. Mi gade asi nu bubu wɔwɔ me mi kpɔtɔ nɔ tsitre nu eye afɔɖeɖe yi ke akplɔ ɖo ama gblɔe na mi. Miame yiwo kɔ asi dzi eye miedo gbe ɖa ye Mawu ƒe ame ado gbe ɖa le mia ta eye ɖeɖekpɔkpɔ ya su mia sia miatsɔ miaƒe kaƒomɔwo miaƒe telefonowo eye mia age ɖe eme miaŋlɔ enu na mi yi ke nu yi ke miaŋlɔ ye nye miaŋlɔ miaƒe ŋkɔ kpakple ekɔ yi me miele kple dɔ yi miewɔna vevietɔ miaƒe kaƒomɔ dzesi miaƒe phone number miaŋlɔe atsɔ ɖo ɖe mi bena kpekpeɖenuwo ayi edzi na mi gbedodoɖawo ayi edzi le mia ta ale bena mialike eye miazɔ mɔ ya dziɖuɖutɔe miayi edzi le trɔtrɔ yi ke ge ɖe miaƒe agbe me egbea mianɔ leke ƒe trɔtrɔ ƒe agbea kpa ye ta ele vevie bena miame yiwo kɔ asia yi dzi eye Mawu ƒe ame do gbe ɖa le mia ta la mia atsɔ miaƒe kaƒomɔwo eye miaŋlɔ nu atsɔ ɖo ɖe nɔmba siawo si mana zã ɖe ya nɔmbawoe nye +90 vɔ ade +30 vɔ ve +90 vɔ enyi +90 vɔ atɔ̃ 96 32 98 95 esia enye enu yi ke le vevie be nawɔ bena woakpe ɖe nutiwo le go ɖe sia ɖe me elabena eyi ne tsɔ agbo na Kristo la ele bena ele abe vidzi wodzi vi ene ne wodzi via ele bena woalé be nɛ ele bena woakpe ɖe nutsi le go ɖe sia ɖe me bena woate ŋu atsi kpekpeɖenu yawoe hiã ye ta wole vevie bena wo yi ke le to dzi eye ne se Mawu nya ya eye ne dzi be menuvevea ne ge ɖe ƒe agbe me ne dzi vevie eye ne do gbea ɖa ye Mawu ƒe amea kpeɖenu tsiwo le gbedodoɖa me do gbe ɖa le tawòa egɔme bena Mawu ewɔe na wo nu yi ne dzi tso dzi blibo mea Mawu tsɔe na wo ɖeɖekpɔkpɔ vavã amenuvevea ge ɖe agbo me amenuveve yi ke na xɔxɔ amenuveve yi ke alé wo sesie bena nanɔ kristotɔ ƒe agbe ege ɖe me o eya ta afi sia afi ke nele la mabia tso asiwo me bena naŋlɔ kaƒomɔ dzesiwa kpakple ŋkɔwoa vevietɔ ŋkɔwoa kple kaƒomɔ dzesiwa yi ke le dɔ wɔm ye woate ŋu ayɔ wo aɖe gbɔ
o akpo a kasinkple wa na na kapomo jesima eye na tue adode nomba sia ike mana fifilaji blasie que voici que zeve eye bla ton vo ade ble blandrin vo atom 99 36 75 99 36 75 na nglo nuo achodode nomba sia oji bena wa akpede nutiwo bena mawu pa menwevea na yeji akoto anodo wom le agbome amenwevea menye modede kena nouvon me gbenono penya yo o amenwevea ne swasiwa alode asi adonu sen o alode te bena nano agbejojo agbekokwe bena maga geje nouvon mo na adu nouvon ji eye bena kpekpere nu na kpere wa swasio wa kpere nu chi o le gbedodo da me gbakple mawu nyawo vovovo me bena na tema senu gede me dejia elevevie bena wo yike ko asiji eye mopa me adogbeda le tawa gbegbo na nglonko gbakple kapomo jesu akple ko Imanuel telephone number wa na ngle eye na che adoda ne matema ngula na tema wo vocal atema wo vocal a word achododa eye esia bena mopa mo na kpere nu ti wo ike le toji eye wo ya ne wo esia over ivo to mopa menveve me eye to mopa menveve me ne le moadi ina mawu ne ga donu son ne ga kpere nu ti oke bena mozonzon na yeji kaka ide nu le Yesu konkome eye mi achomon popo ya chan aga ide gbe dodoraji bena Imanuel ne wo yepe do le mi ape agbeme afisa fi ke Imanuel doa na totrova na fima ne mo pa menveve agere agbome na totrova ne nouvon la ne nyeta amenveve agere agbome e trona me pa gbe ozuna amekokwe amejojoe amema nouvon eye ne dono ne nyeta ye amenveve agere agbome atro wonu tinya alegbegbe bena maganye dono vane trozu amekele sesie mopa me agble bena totro ajina alegbegbe bena wonto nyare ke magbo apeli kawo ho atima gbo totro yale agbome e atawo ile tojia makpo bena na gede gbedodora me eye nui ko biam na no Yehowa amenu veve maupa menu veve esogbo amenu veve pa gbo soso elesi e ata dogbera beye apeto ane donku ji ole fiesia Imanuel ne kasinchu Imanuel ne wonde le agbome bena trotro ne gede agbome totro ne gede agbome ne gede pomeame ne gede viope agbeme Imanuel atim awe me ganglobo woyi me kpo nglonu agbo kafi nglonu agbo kafi na nglonko Kpli kapomo jesiwa telephone number wa na ngle achodode blasie ke vo ade blaton vo v blasie ke vo ni blasie ke vo aton 96 32 98 95 allo 99 36 75 Imanuel la kasinchu magano ale keneno agere peye yame o ale inu yo meneto bebe se hayo katala gbome ma dasio na cho bebe se kama dolele mo agere peye yame o e ata do gberabe Imanuel Mawu likplimi Mawu cho gbogbo kokwe plenu sen hesiamina Yesu Nazareth tola Amerike cha hele nunyo wom nu kancho ela bena Mawu likpli Yesu va to gbonye Yesu me wuji wotrunye nao Yesu va yodom Yesu va dagbele nu chinye dolele ya mecho gbo abo sangpa mejidudu penyaye abo sangpa mejidudu penyenye dolele ya Yesu kanse matemacho gbo Yesu kochicha matem acho gbo abo samecho ya dare jine Yesu va dera la gbenyeme no gbedodoraji e apetwa atro agbo penuchinya
aƒetɔa awɔ nu yeye aɖe le agbo me. Do gbe ɖa nɔ gbedodoɖa dzi. Aƒetɔ la awɔe na wo. Ewoe mekpɔ ŋlɔ ŋkɔ woa, megaŋlɔe bo, ele vevie. Ele vevie elabena dzimetɔtrɔ ƒe nya. Nya vevietɔwo ƒe nya vevietɔ ŋutɔ ye wonye. Eye ne le wɔ afɔɖeɖe ya le fiasi ya ele vevie bena nakpe gbɔ aŋlɔ ŋkɔ kpakple kaƒomɔ Jesusa atsɔ ɖo ɖe nɔmba yiwo yɔ melia dzi bena woakpe ɖe ŋuti 96 32 98 95 Blasiekevɔ-ade, Blatonvɔ-ve, Blasiekevɔ-nyi, Blasiekevɔ-atɔ̃ alo 99 99 36 75 Yema bena woakpe ɖe ŋuti o. Ame trɔ dzimea medana la kpa o. Ame trɔ dzimea sɔ eƒe agbe na Kristoa me agbe fitifiti me nɔna emo eye eɖona mo vevi le nu sia nu yi ke wowɔna me eye wonyena nyateƒetɔ le nu sia nu me. Ne le dza ŋlɔ fo nɔmba wa ŋlɔ nɔmba vavãto aɖo ɖa eye naŋlɔ ŋkɔwo ŋutɔŋutɔ yi ke woate me adzedzi o bɔbɔe naŋlɔ atsɔe ɖo ɖa bena woakpe ɖe ŋuti o. Mawu ƒe amewo akpe ɖe ŋuti o. Totoƒo ɖo kpakple gbedodoɖawo me. Wo yi ke le aƒea me fifia ge ɖe gbedodoɖa me, ge ɖe gbedodoɖa me. Eye nado gbe ɖa bena Imanuel ne ɖo ŋku ye dzi le fiasi ya. Amewo le do gbe ɖa eye wo le kpɔ Mawu sinu. Sɔ ŋku ɖo Mawu dzi. Yema enu yi na wɔa yema gbɔ nu ma gbɔ le bena nu ma na ɖe alɔ le nu yiwo katã wɔne le aƒea me aɖe ɖe alɔ le nu ma katã me eye natrɔ ɖe Mawu ŋuti. Disi ke mamlɛ ya le ƒe ya me. Do gbe ɖa na Mawu. Do gbe ɖa tsama ɖi ɖe asi. Yesu kpɔ agba yi ke le dzinye ɖa. Kpɔ ƒome ƒe agba ɖa. Esrɔ̃ma ɖe vi ma dzi. Xaxa yi ke le dzinye ƒome ƒe fiƒodo blawo da ɖi do gbe ɖa Imanuel aɖo le me. Imanuel aɖo le me. Mawu li kpli mi. O dzi bena wòaɖe yeƒe dukɔ tso woƒe nu vɔ̃wo me, tso woƒe dɔlélewo me, tso woƒe nuxaxawo me. Mawu li kpli. Do gbe ɖa nɔ gbedodoɖa dzi. Aƒetɔ la aɖo ŋku dzi o. Aƒetɔ la aɖo ŋku dzi o. Nublanuikpɔkpɔ. Yeƒe amenuveve kple yeƒe nublanuikpɔkpɔ. Yeƒe dɔmenyɔnyɔ kpakple yeƒe nublanuikpɔkpɔ. Yesu trɔ dɔme ɖe ŋutinye. Yesu ve nu nye fiasi ya dzro. Yesu kpɔ nublanui nam. Yesu kpɔ nublanui nam. Imanuel kpɔ nublanui nam. David Villai kpɔ nye nublanui. Dziƒo Mawu aɖo asi ɖa eye wòaɖe xaxa ma dzo. Yesu menya ame aɖeke kpɔ o. Ame aɖeke mesɔ yeƒe xaxa ƒe nya ɖo Yesu gbɔ kpɔ koa. Ye Yesu gblɔ be wò ya tɔwò ya nyemawɔe o. Ao, ewɔe na ame sia ame. Ewɔe na ame sia ame. Ewɔe na wo katã. Mawu nye dɔmenyɔtɔ na amewo katã. Amen. Ame ɖe ne do ɣli ne le xɔse bena xaxawoa wola ɖe tso fifi le ame be amen. Mawu ƒe amenuveve yi ke dzi ɖe dzi kpakple yeƒe amenuveve na ame yiwo ƒe dzigbã. Dzigbãgbã ɖe le afi ma, xaxa ɖe le afi ma, Mawu ƒe amenuveve kpakple yeƒe dɔmenyɔnyɔ awɔ dɔ le agbo me. Yesu ye nye ya ma ke tsɔ yi va yi egbe sɔ yi ɖe mavɔmavɔ me. Etsa hele nu nyuie wɔm eye wòle gbe dam ame yiwo katã dzi abosam ɖu. Ame yiwo katã abosam le fu wɔmea, Yesu da gbe le wo ŋuti elabena Mawu li kpli. Eye Yesu ele gbɔ le afi ma ne le egbea. Enu yi wòwɔ tsɔ va yi, nu yi wòwɔ va yia, ele wɔ ge gbe. Ele dzi
kpɔtɔ da nɔ wɔm eye nukunu dzila ye nenye ame yi le di nukunu aye nenye eye asɔ asi le Yesu ƒe ŋkɔ me na dɔyɔyɔa na kɔ asi dzi wo yi ke le dzi gaɖeɖe wo yi ke le dzi xɔxɔple wo yi ke le dzi Mawu ƒe dɔmenyɔnyɔ Mawu ƒe dɔmenyɔnyɔ ekplɔna mi yina ɖe dzimetɔtrɔ me aƒetɔa elɔ̃ mi eye woyɔna dɔ mi ela se wo gbedodoɖa ne le se amen mamlɛtɔa ne mieyɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ miaƒe Imanuel miaƒe dɔyɔla ne le se mieyɔ ƒe ŋkɔ kɔ na nye be eva me na ye eye daseɖiɖi ge ɖe nume na woe ma ɖe ne sɔgbea fofo miede akpe na wo fifi la ye mieyra ŋkɔ Mawu nyuie ɖe nenye Mawu nublanukpɔlae nenye Mawu wo amenuvevea esɔna gbɔ dzina ɖe dzi gbe sia gbe medo gbe ɖa ɖe ame sia ame ke le to dzi ame sia ame ke le radio jive ame sia ame ke le dzidziƒe le dukɔ sia dukɔ me medo gbe ɖa aƒetɔ bena wo dɔyɔyɔ ƒe ŋusẽ kakoma ne ɖe zɔ ne woasra le agbe sia gbe me fifi la le Yesu ƒe ŋkɔ me fuwame ɖe sia ɖe xaxa ɖe sia ɖe mede se na wo dogo le Yesu ƒe ŋkɔ me dɔléle ɖe kpekpe nuxaxa ɖe sia ɖe mede se bena xɔ dɔyɔyɔa le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ ame yiwo enuxaxa magakpɔtɔ anɔ wo dukɔ ƒe agbe me fuwame makpɔtɔ ati wo dukɔ ƒe agbe me eyiwo katã nye gbɔgbɔvɔ ƒe fuwame wo katã amisisia ne gbã wo gudugudu le Yesu ƒe ŋkɔ me miekɔkɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ ɖe dzi bobobo mikɔkɔ Imanuel ƒe ŋkɔ ɖe dzi mikɔkɔ miaƒe dɔyɔla ƒe ŋkɔ ɖe dzi eye mienye bena afi sia afi ke woyɔ yeƒe ŋkɔ le la dɔyɔyɔ va na afi ma gaɖeɖe va na afi ma eye katutu blibo nɔna afi ma gaɖeɖe blibo va na me le afi ma aƒetɔ kasi agbe sia agbe nutsi aƒetɔ wɔ dɔ le agbe sia agbe me yɔ dɔdɔ nɔ fifi la na dega me yɔ abosante ɖe anya degawo eye aboyome ɖe sia ɖe ne xɔ katutu eye na bena vevesese mɔ yiwo katã le woƒe nutsila me nutsila ƒe teƒe ɖe kpekpe na bena dɔléle mɔ ne dogo le woƒe nutsila me le Yesu ƒe ŋkɔ me akpe na wo aƒetɔ akpe na wo aƒetɔ eva me le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le aƒetɔ la ewɔe vɔ eɖe xaxa wòadzo eɖe dɔléle wòadzo aƒetɔa ƒe nukunua eva me dɔyɔyɔ va me le agbo me ewɔe na wo do ɖokuiwo kpɔ nukunua ya va ɖo vɔ do ɖokuiwo kpɔ mebe ɖe wo ya do ɖokuiwo kpɔ nu ɖeka ƒe yi ke kpɔtɔ na wo fifi ɖe yenye be do ɖokuiwo kpɔ mega wɔ nu bubu aɖeke o do ɖokuiwo kpɔ eye ne le kpɔ vovototoa na ɖe va me le agbo me nukunu ɖe ge ɖe agbo me fifi la do ɖokuiwo kpɔ ne kekevi me le nɔsa elabena le kpli bɔ le nye gbafa titre le kekevi ma me ne nukue gbã na o sa ʋunku eye nakpɔ nu eye ne to ku na o sa ɖe ponpo na me ma yi ke to ku na ela se nu elabena Mawu ƒe nusia wotu kae vɔ eye Mawu wɔ dɔ ɖe le agbo me Mawu tsɔ daseɖiɖi ade agbo me esɔ nukunua sɔ de me o do ɖokuiwo kpɔ elabena menye be nukunua ge ɖe agbo me vɔ aƒetɔ la wɔe le agbo me ewɔe eyɔ dɔ o eda gbe le nutsi o do ɖokuiwo kpɔ titre ne na zɔm na ɖiɖa se akafu Mawu ƒe ŋkɔ do ɖokuiwo kpɔ megblɔe na mi bena nu ɖeka ƒe yi ke na wɔ fifia yenye be na do ɖokuiwo kpɔ eye nakpɔ bena nukunua aƒetɔa ewɔe le agbo me aƒetɔ la ewɔ nukunua eye na yɔ ne le kpɔ nukunua na yɔ eye na ɖi ɖe asi yɔ nɔmba yawo eye na ɖi ɖe asi bla 9 bla 3 bla 9 bla 5 yenye 96 32
98, 95. Vous toto de femme. Et nous on me galaba l'école le temps. Après tola wonu kunu la gbome. Après tola dagbele nuchu. Après tola yodo. Et de dolele majo. Et de haha majo. Et chokao. Et chokosokoso. Et chokosokoso. Le yesu pon comme. Mau pon kunwa. O tu es dare agbome. De bima. Yike ne ploda si. Ye devia jedo. Mawu kasi de vimanchi. Ewo yike le konji. Eye ne le toji plomiro. Mawu yodonao. Chite la bamaji. Chite la baji. Chite. E na dodo ki okpo. Mawu wenao. Ne le kpoya. Na yonon basiao e na didase 99 99 36 115 blase que va sieke blase que va sieke Platon va ade blandrin va aton allo 96 32 98 95 blase que va ade Platon va ve blase que va ni blasier que va attend ameyo katan le toji ameyo le radio JVA yemi le toji yemi plomiado le dodo yame apeto adon kumiaji apeto la yodomi e de hamada la gbome e yi si ame kemielia yenye na dodo ki okpo hose pa me do ki dodo kpo e do ki okpo e la bena ne hose bena mo pa me siamina e do gbera leta eye nugbe Mawu dona ya Mawu e wodeji doyoyo pe nugbe dodoa katutu pe nugbe dodoa Mawu wodeji agbome eye apetola na ojidudu na yo number so e na dida se e la bena nukunwa ya e gede agbome vo wunku eye na kponu chitre eye na zo azoli chitre na zo azoli do ki okpo apetola eyodo petola yodo eyodo yo number o e na dida si blase que va de blaton vo eve blase que va ni blase que va aton 96 32 98 95 alors 99 99 36 75 na yo number siao eye na didase na tema o video eye na atwe doda kafu na Mawu le Imanuel pe dodo yame Mawu le Kpli amo le didase le Mawu pe ame ape Mawu nyagboglo kple gbedodo da megbe o le didase be na Mawu le Kpli mina ne mia na mi dase didido cho juta. Esi anye dase didi bubu cho Antonia Oriwole echo Nigeria ele nglo benari wakafu tonye cho jipo ela bena afove amelialialialia Mawu yodona mteme na vide cho Ghana ele di dase cho ale ke Mawu yodone le disike ke famele India le afoviame veve afoviame veve se afomene eye disike ya ike kpo me baba le India me la Mawu yodone Peter ele kafu Mawu bena le Mawu pe ame ape gbedodora megbea etadu ame ike ledia efana nyamnyamnyamnya Ezekiel ele di dase benare ye gede megbe de mela be Imanuel ikele na mefon e wodo de le pe agbeme e benare wakafu Mawu bena a edime élevé voilà Mawu pe ame ape gbedodora megbea veve sia ejo wakafu Mawu kakacho jijipe amo le didase sokuro aleike Mawu yodone le veve se ikele yepe ntilamela nti ebe di nouveau enye sia ebe na yepe dosi ba élevé ntontonto voilà papa pe gbedodora megbela Mawu pe asika e yodoyoyo novi de edidase bena
ebe sukli le vumena isugba ewebena vevesese vano dimena into va Mawu yodonai abi ile dome nai Mawu yodonai ebe amede le didase bena Mawu yodonai le akota verme Mawu yodonai eye nenemake wo gato jijipe leva be wakafu Imanuel ebena edoto yepe gbedodora ela bena yepe vi nyonuvi ebu yokpe akpena Mawu Adamawa State ye onlo ya to ebena jisike ike wo yo natanya bena mituka mi dasilenchi wa ya ebena le jisike mama yepe vi ekpodo yoyo Mawu yodone Abuja Nigeria novia eledi dase benare nuchi lamele ve ntolialia kapi eva dodoame vale gbedodora megbea apeto ayodonai eye amebubu alo eluwa eledi dase ale ike Mawu yodone le nutete ike le yepe ano nutete ike le ano mene Mawu yodone Kumasi Ghana novia ledi dase be wakafu Mawu bena le India pe jisike ike va ilamea edomeno ye dunve viento vale Mawu pe ame ape gbedodora megbe le fiensi o dometo de ka be domedo ame ebu gbidigbidi wakafu Mawu dada ife Oluwa elle kaka dijipe afideda elle dit dase benare nous vont pe kablaye tontonto voyez dak bena Mawu et nous vont pe kaonaye et o dele nous vont yodonaye akbena Mawu bena Mawu et tukai et ye wo dasi ojo abe aleke Mawu pa me agble ene. My case is a divine operation case because ebe Mawu nto ye wo doya naye menyibe my name is Ŋkeke. oyo ebe Ŋkeke That before a week evame bena kafi wawo jisikia apemeyele eye yele zin yepe phone eye eyi de megbea ye danlon my neck made a sound yepe and after some time ekwa edegbe eye yele seveve le come yele seveve le yepe abota bakple at home that my hands are paining me even though it's my neck that made the sound. Yele globe kole ve eye abota le ve ye va di atike do ye metenza atike ko voye ko se bena Maula yodonai voa consider que la pledoa yenye jisike ikepetanya nye bena mituka mi dasile nchine wa joyi le jisike ma pe jodagbe le gbedodira pe akpajia Pasteur Kumuyi globe na miakwa si de ka jinya so de ka so dara fi ke adikali eye ye so asi de ka so dado ye pe koji to gbo be na abota cha no ve kaka so gede abo amea ebe ye so abo e so alodade ekwaji eye esime mope amea no gbedomda eyo ye pe dolele atututu ebe na de vevese ike le fume ye ho Mawujisi eye ye joyi de apeme ike vedo apeme le zamamea na dejo nadijo me globe na de edoyoyo nya Mawu nto ewo do ala me bele trempea me kpobe na de dokita de va sran kpo le zame eye va wo do le ko anti eye epu ike dudonya edepuma e o so bubu so dare tepe e ike me fondi kanya vevese se yokata le e komenam vato abota kaka ide e aboklugia okata ojo me da pena Mawu le do ike Mawu wonamta me le tona pastor benare me ga note jisike penya yolo bene yeji ale gbegbe bena adika iko la modia Mawu na kasia monchi no ahodoyo. Yes, the Emmanuel story continues. Don't forget to share your Emmanuel story today. Mega nglobe da sedidi wa nye da sedidi eye na ma da sedidi wa gbakple amebubuo bena wacha wa di
dasi no akpɔ Mawu ƒe ŋusẽ, dasi ɖiɖi le mía si, le afi ke duduƒumɔnya kaka nɔ anyi ɖo eye wole me vam le. Woakafu Mawu, kafu na Mawu. Ebe le dɔkita ye le gblɔ bena aƒenɔ kple aƒetɔ kpakple wo via Eva yo odzadi dasi ɖiɖiawo sugbɔ. Yo la di dasi woakafu Mawu, woakafu Yesu gbagbe. Ŋkɔnye yenye Alolua. Ebe ye kafu aƒetɔa ƒe ŋkɔ le yeƒe luʋɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ yi ke wòna ye ta. Mawu nye nuteƒewɔla. Ebe dzisikea ele na sigbe nubabla ƒe ɖoɖo ɖe wònye ɖe. Ebe dzisike ɖe kpekpe yi ke ye vana ye kpɔna tanya ye sɔna tanya sɔ dona gbe ɖa le ye ŋutɔ ye ɖokui gbakple ye be ƒome ta. Ye menye kpɔ bena ɖe Mawu aɖe ɖokui fia nenema. Ebe ƒe 2022 me yewo ɖe srɔ̃ eye le nuwo ƒe dzi nyuietɔ mea le dzinu 9 megbe yewo ɖo la dzivi vɔ la meva me abe aleke ye ŋutɔ ye susu ene o. Ye va do dzesi bena yo yi ɖe kɔdzi wodo yi kpɔ eɖe fia bena naɖe mele yiyim nyuie ɖo. Wodo yi kpɔ wobe abi le ye ŋuti. Ele sigbe bena exe mɔ na yeƒe vi dzidzi. Eye dzisiki ɖe kpekpe yi ke ye vana ye xɔ Mawu dzi se ye dona gbe ɖa na Mawu bena abima ne ku yo nɔ Mawu dzixɔ sese me eye yo dona gbe ɖa le dzisikiwo katã me eye yo xɔ Mawu dzi se bena ne ɖe ɖokui fia voa le ƒe yi ke yo do megbea mea yo le tɔ dzisike ke ƒe tanya nye bena vovokpɔkpɔ blibo to Kristo dzi. Mawu ɖo la he tɔtrɔ ge ɖe yewo ƒe agbe me. Yo yi ɖe teƒe ma ŋkeke gbãtɔ yo xɔe se ŋkeke Evelia yo xɔe se va kafi yo adzo le dzisikea mea. Mawu ɖo kpe na ɖe dzi na yewo bena Mawu wɔ na ɖe. Eye le dzinu 9 mea wodo ekpɔa wobe ye fɔfu. Dzinu 9 le ƒe yi ke mi do megbea me. Mawu le yeƒe ŋusẽ gã la me gbakple le yeƒe Mawu nyenye ta ena yewo dzisike ƒe vi. Ɖevia va zi ɖeka esime ye Mawu ƒe amesasra kpɔa eva me. Yeƒe dzisikea eva me le dzinu 9 me le ƒea mea. Dzisike ƒe kplu nye ɖevia. Woakafu Mawu. Yeƒe ŋkɔ nye Oluwasegun. Ye dzi be yeakafu aƒetɔa ƒe ŋkɔ le yeƒe dɔmenyɔnyɔ le yeƒe agbeme ta. Ebe eƒe 8 nye sia ye no veve sese ɖe me dɔlele ɖe me. For almost 13 years now, I've been passing through severe pain, ulcer. Abi. That was April 2023 this year. I just discovered that I couldn't find the pain anymore. Eye le epe yike me miele ape dzinu 9 me pe dzisike amea ye do jesi bena veve sese ke abima udona na ya ye me gale veve sese ma semu o de ko ejoko. If it doesn't show up, and then I will know. Ya kpɔ bena ŋkeke tɔ ŋkeke ve megbe ne me gba do mu ɖoɖo a ne ya ka ɖe dzi. Ebe veve sesea ye me gale kpɔ mo, ye me gale se mo, ye le lãmese me. Eye le eƒe amekea ye Mawu na yewo vi, evi ya yi ke ye sɔ le fia ame sia me. Dzisike ƒe vi. Wakafu Mawu.
Praise the Lord. Kafu kafu na Mawu. It's obvious that God had blessed the Jola Osho. Eya ejepo be na Mawu yira no via pe pome. They had an issue Eye of gbanto. Onye evi maji efesom. Eye odowli yo apetoa okpo Mawu ji. Eye apetoa nawo ndodo vi maji ejo menyi esia dedeko o apetoa eyodowo eye abile tome abile lamena me apetoa dejo pe 8 tonson apetoa ewabima wakafu Mawu. Da sedi diwa na choi adode blasier que va ade bla tovo v blasier que va ni blasier que va aton allo 96 32 98 95 da sedi di pe eyi ni si amiele Mawu ewele amope agbeme ya mole di da se ewe na ochan eye ochan di da se eye na ko Mawu pe nko nchi. We want to have more testimonies from the online. Miaga se da sedidi bubu ocho juta. Amen. Alléluia. Da sedidio ole sogbo cho Imanuel le tepe ya minane miaga so da sedidio gedona mi. Joseph cho Abia State Nigeria ele di da se so kudum. Amen mamleto pe nukunu anti le jisike ya pe amen mamleto yike odenwa wakafu Mawu bena Mawu yodonae Michael to Lagos Nigeria ele dida se le mope ame ape gbedododa megbea Mawu yodone to ekpe sisiade yike pwe consider gbogbo nye siava ya Mawu yodone esia ele to Lagos State Nigeria David ehodoyoyo to abi veve sesi okatan ojo gbojogbojo katan ojo David eho doyoyo bibo eyewo le sesi Plateau State, Nigeria wrote, I'm just miraculously healed. Novia le glonu benare nukunu pe doyoyo yeyeho esime maupa mea edogbera Mawu yodonai akpe na Yesu novi de cho Port Harcourt ele di dase le Mawu pe doyoyo ike one nu tete de le e nu tumene nonu mene eye nu tete ma ebu Mawu novi de cho River State Port Harcourt ebe ne mope ame ape gbedodo da me gbe le zaya me ye ho doyoyo wa sonchi kokwena Mawu don kweji Shadrach Meshach Kpli Abednego echo Cameroon Abednego ebe abi le dome dokita la do peji Oluwa tomi fawoye mi ye le nglon benare mejibe ma di dase kodenu ike ma wonam le jisike ike family India ebere ekpe poye eye yepe gbe akekekem Mawu eyo donae eye wonae do yeye wa chuku cho Lagos Nigeria
ebena epeton enyesia ye wo accident eye jime vena yento akpena mawu ela bena ye khoye pe doyoyo egbe eya ya echo kaka Ghana ele didase ebe novi nyonue ebe nare domedwame mawu yo donae to ye penu senji le Yesu penkome hallelujah novi Niger eglobenade ebe jinundo nyesia yimaga tema kpo nu nyo gakele mopa me pe gbedodo da megbe yemi glo amen mamletwa fifia ye ten le kpo nu cheke wa kafu mawu esia yenye Imanuel pe nu chinya bakple mawu me pe zondedele me pe agbeme mawu enye nukunu eye Imanuel le dowom eya miakpo ye miase ebe ye toyare ewu da sedidi ye nto ye don kone benare mawu tope dowowo ogbara Francis yoyonai epe ivai pe jinu Evelia pe Ŋkeke blavevo adelia dia ye Togo kwa ye kwa yoy eye yoya ike ye senya wodo nyenya de ke tuye zirika ye jika so ikpum eye ye po ike oyo nene ma ye khoyo amegbe kwa ye trogbova apeme eye ye va to jesibena anye no kwa aboa megale dowomo ye pe aboa megale dowomo eye ye so ye pe emo alomemovia bena ya yue ya ela bena ya ire takpepe me esie ye sono khofona e khwa yoyoa e to jesibe ye mega tele nu pomo ye ko puduva apeme ye mega tele nu pomo ye mega tele azonlisomon e koko e ire konji eye konji yo va loi egba va gblede die eye yo dokita va le bien enya dokita ye metele nya de kenchi domna dokita eye ye sron eva va demna gomena dokita eye dokita egbona bena be nonomea yenye bena ye magate ma ponpo po kaka jinwa me wosom ela bena akpa de katutu na me pe dolelia ye mapui ye sron ya dicho takpepe ma eye eglobe pastor la to gbeda leta eye ya kpo haya eye dokita globe yo be ye ma le dare e konju voi kena mau penti kokwere ebere Ŋkeke femegbere ye tonu popopo ole do kwanzi voi Ŋkeke femegbe ye tonu popo yo de odiele kwanzi eye odro do ekpo eye eglobe na serious shock that I have actually 4 cuts, 4 injuries on my brain. That he is surprised why I could talk now. Ebe le keno no mealia ewo moya na ebe yeten le ponpo eye Ŋkeke enelia gba yo di chokwanji eye loose for a checkup for a confirmation. Eja atrova ido ekpo no wa do peji eye esime yo troyi de ekwanja so I greeted him. Ye dogbe na dokita and he said, okay, who are you? Ebe wenya meka ye ebe nko ekpo nu iko nwode agbale ame ebe wenya me yo nwode agbale ame ebe meka ekpo vo to the hospital. I said my wife and my meso ebe na le bien se meka ekpo va kwanji ga me be sronye kple vinyo ebe meka ekpo va kwanji ebe wonto eva ebe nto eva ebe la tema sosonlia ebe ya tema sosonli e la bena le eyi mamela grew longer than the other. Afwa de ka jijiwu de ka eye ye pe alocha de ka jijiwu de ka eye ye pe nu popo ye pe susu yi magate ma denugble aga de susu nyero va mawu wenai Ŋkeke nemegbea ye trogbo fa la mese menyere eye dokita nto ele gbobe ewe akpa de ka tutuna mebe dokita nye gble nenema eye englonu bena miadi they were supposed to carry out
surgery on me. Ole nu ole wo agbale ngro be na wa kokko mi yide don opi wa wo donam. For enu ike okpo azon. Ebe yatem amianku aso asivio asoso. Dokita kpo nuare ewo moya ne. He said I should go out and call the next patient for him, and I went out and called the patient, and he came into the office. The man was surprised. He said, I don't need any Ope mo wo ya obenare mega hia be wa odore ke na azon ko ke o nene ma ye dile kwanjiro yo bro na benare. My message to Pastor W. Ye pe nya yike ya bro na Pasteur W Kumuyi de ye nye benare jisike pe nya ya mega no te olo jisike pe dodoa na ye jiro The GCK long live Pasteur W.F Kumuyi. jisike na ye ji eye pastor nenu agwe tegbe afia eya ganye dasididi gan bubu Mawu pe dogan yike wo mole Imanuel le doji Mawu me pe do Mawu nto wo done. My name is Dr. Celestine from the Sashi group of the street, Old Festac, Lagos, Nigeria. It was the year 2020, February precisely. I had a minor operation. After the operation, the place was stitched, it was busted at the corner, which led to bringing up water and mineral artists like that. I went back to the doctor said I can manage it, that it will heal. And this thing continued, and they keep on deteriorating every day. And from bringing out water, the place started bringing a pulse. The rest thing that they poured that comes from my body, under 1 hour I can feel it happen. It was from that day that we now went to another stage. That particular portion now swallowed up, and that was very severe. And it led to my staying indoor. I could not go to my normal activities. And at the end of it all, the pain was so heavy that I cannot bend down, I cannot bend, it was so heavy that the day my family was, my person was crying. And there was something that we know that this GCK Crusade came on board. If we remember, the first GCK at Abuja, titled Abuja Connection. That is where God visited me after the prayer of the man of God. And that particular place busted, and the object that came from the place, you can see it's very heavy. They have stayed for more than 2 years now, it has straight. But when it came out, it's very, very long. Ovarian cysts demolished by Emmanuel at the prayers of God's servant, Pasteur Dr W.F Kumuyi. My name is Hayejiro Celestina. Ebenkonye Celestina. VCC. Toward the ending of de 2020. Eje gomet epetonye si. VCC la ngomenai. VCC a SCC a Eʋegbe. Yemenya aleke yawo. Yepe dokita tona ebe yeneyi ne wawe do ekpo. Ke ye yide tepema owo scanner. Otona ebe na kist le yenchi. Meaning there's growth in my uterus. I was like God, I was devastated. Ebe ike senyama yepe jigba imega nyaleke adogbera va yono gbe adomda va jisike vava yenye jisike jinu woli ape jisike eye pastor didase sokure no vinyonu ade yike kist no echanchi ye Mawu yodona amema eye metona ma obena Mawu yodonam bevesese ike ye segbe magbea yeseveve eye ye ide nyonu opokwame ye no avi fam fevesese ane jeji alekare de ko yepe la me akata ye ko chon mochona nai eye esime pastor WF no gbedomda eye wo gbobenare mi ko aside kaiji eye na so asi Evelia adade afike vevesese ale now ye ko de kaiji eye ye so Evelia so dade angome eye ye ko Evelia deji eye esime pastor globena kisto de siade nejo me do libenari apeta pe ela bena wenam
kaka ya vanya verse si okata obu elebu ebu kaka be jinu asie kelia yeme gale se jinu enyilia me wo vame eye jinu asie kelia me a Mawu ye kpobena yeme gale veare kesem o ye jo ide konji bena ya do ye do kpo akade nu si anuji esi ye vai do kwanjire dokita le bia se benare nu kanchie de varo eye ye to na bena obe vigido pe kistele nchi eye me ado ekpo eye ame ale gbro na benare apeno kistede kemele nchi olo eye edo peji ebere ye kpo pedoji nu ala ye kpo jijo ela bena Mawu wenai to jisike jero ye da pena Mawu bena examia be Pasteur W.F Kumuyi papa jisike ya yejiro yeji eye Mawu ano zao ano donu sen Mawu aga now nu sen gededeji benare nano jisike ya ji eye menyi be nyere kako ya nye gome kpola lemo ame gere akpo gome leme. And yes, the Imanuel story. Imanuel penchinya ekpatoleji yim mega nglobeo bena Imanuel penu chinya Imanuel pe da se didi wa ochana dida se eye yayira gede jo apetola gbo aswasio. We have a testimony here at the affiliation. Da sedidi ele Nyasi le afi ye judo pour monya kakale me famle. Let's listen now to the testimony from the Alpha location here. Praise the Lord. I have with me here Mr. Oduyoye Oluremilekun. Apeno Oduyoye da se didi le si eladi da se. Praise the Lord. Wakafu Mawu, Praise the living Jesus. wakafu Yesu gbagbe. Mede akpena apetoa elabena eyodonam eyodem cho doyele vondi ademe. Sronyela di da se elabena nyento nymenyale ken mo va yeji o. Praise the Lord. Wakafu Mawu, wakafu Yesu ikelagbe. Evame le dinu enyilia. That I went to work. Ŋkeke Eʋegbe le pe ame. My husband called me. Dome yeyi. He was having headache. Ebe sronye to yom to na be tale duye. E tale duo ye me puju gbova. E me va kpo sronya. Ele mle la nyigba bena tale duye ton. Eye But throughout the night of that day, he couldn't sleep. yo He was just rolling. be zama me download de ko le mlim. Ele mlim. Eye yo pe pastor o dogbera pere yo nchi. Took him to the hospital. Be First hospital emegba yo where we took him kokwe to, yide we went for konji CT test. That's Be- the one I'm holding. be na And konji when yo the ve doa CT test came, Obio- the doctor said he's not satisfied with the test. obio That we dodo still pare need to do MRI ye yo we test. eye yo wo dodo poma After that, dokita be me pon judge me pon nanu ijimielo eye ve bio scanner amount to o wo scanner ne 4 million. be na wa wo done Could not afford it. eye million amene And let
ye hia wa so doa yo jo yi de konji bubu eye konji bubu a o ga va yo million amefe yo ma ga te ma pe nyama ji o eye ye don ko eti benare jisike a eleji yim le jinu enyili ame eye le yi mame ye tona ye pezi o benare mi va ne mi atro ida pe me mi ko Mawu jisi eye Mawu awonu kunu hena nchikokwe na Mawu a bubu na Mawu a jisike a ye ma varo ele se to flesse ye de vieux de méthode kabio papa nous quel jour ebe o ele pok kekeli ele po nu papa dogbera eye o doji punami benami ado amoko mi meten yire afi ke dudu pomonya kakale me vam lova pe me mieno va wa sonchi kokwe na Mawu welo papa nto tite etite nene maye Mawu de ede Mawu de evukwe ike chumwa leta mene Mawu de jo eye emegbe yo va tre wo dodo po o wo dodo po nere obere nu tetere kemele ye pe tagomolo ye sonchi kokwe na Mawu eye yele dakpe na Mawu le pasteur pe agbeta be na Mawu ne yeji wa no zam kaka se de nu kafu na Mawu wa kafu Mawu wa kafu Mawu mise da sedidia he had a condition which is a raised intracranial pressure from evupe ewa epe jusisi ava yiji eye eva yi khemona nadele yepe tagome yike webena enukpokpo ejo voa olola wodo na yepe tae voa le mopa me ape gbedodora megbea ekhodoyoyo eye tuma ebu nutetia ebu eye odrove wododo kpo bubu yo bena mekpo nadekele yepe takugwame o Another testimony from the Alpha location, please. da sedidi bubu Praise the Lord. kafu na Mawu The next testifier is da sedila ikeva yenye apeto 59-year-old Ayodeji is going to give his testimony now. ela di da se miasi Eke hallelujah. Eke hallelujah. Orúkọ mi ni Ọlọ́rọ̀dé Ayọ̀déjì. Mo ń gbé ní ojúlé kejì ní ele o degbedo Avenue ní Maryland last bus stop. Mo wá láti Arárọ̀mí district ní ẹkùn Àwórì àpapọ̀ Yorùbá. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nínú oṣù kẹta, mo ní injury ní ẹsẹ̀ mi ní ìbàdí lẹ́gbẹ̀ẹ́ òsì níbi tí nẹ́nu iṣẹ́ mi. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run láti ìgbà náà ni ẹsẹ̀ yìí ló ti ń ro mí. Mi ò ní lè nàró dáadáa. Mo máa nígbà tí ìrora yẹn bá dé, mo máa ń tẹ̀rìn ni. Ṣùgbọ́n nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní mo sọ fún ẹnìkan màmá kan ní ọ̀dọ̀ wa ó ní kí n lọ ra oògùn báyìí kí n lọ ra oògùn báyìí wọ́n ṣàlàyé oògùn rẹ̀ fún mi ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní lo oògùn yẹn ó relief mi ṣùgbọ́n ìgbà tó yá mo ní Olúwa mi ò lè máa dúró lórí oògùn yìí mọ́ Olúwa wò mí sàn nínú àwọn ìsọjí yìí Olúwa dáwọ́ lé mi nígbà tó di oṣù keje láti inú oṣù kẹta nígbà tó di oṣù keje mo gba ìwòsàn tèmi láti ìgbà náà títí di àkókò yìí mi ò kí ń lo oògùn mọ́ Ọlọ́run ti wò mí sàn kò dẹ̀ sí ìrora mọ́ ẹ bá mi yin Olúwa lógo. Praise the Lord. kafu na Mawu na vinchwa ele dida se sokuro mau pe nu sen pe nu kunu ti
ebena yepe miame fois eno he cannot enjoy his life. But in July, yevem atike ye nu na kafi ten kpona gbojo evide ebe le jisi ke demi do megbe amea Mawu yodonai eye cho emadia yemega no na chike kafi zona o. The testimony he has just given, he obviously had a dislocation of the left hip bone, and that resulted in the severe pain and inability to walk well. As a result of the prayer of the man of God, eye Mawu penu saint des ans eye veve sesiawo ojo zomia kpora. You can see him walking around. Elezon megale se veve o. Ano anyi na oso idale Yesu pen come.
Amen. We're going to stop here. Mia atwe ado tede afia. Eye dodoa ayeji eto. Kaka soide bradagbe. Fiensi sia fiensi. Ameyo. Mekpo gede mia domoa. Mi mia kpo. Bena Mawu ele nuga womnami eye wa wena ocha. Minami achole mia pe afoji. God is good. He has done me well. Oh my soul, rise up and praise. God is good. He has done us well. Oh my soul. Mawunyo, ewanu gande na mawo. Chitrena kafu mawunyo, ewanu gande na chitrena kafu mawunyo. Amen. Minamia kenu mia subo apeto le yepe dome nyonyo le yepe nublani popo le yepe dome trotro le nuyo katama wonami egbe aminamia dakpene mia dakpene menyi benari mia polupo azikpile nu gbogbo yo ma wonami nu awo minamia kapui mia subo le nuganugan yo wonami le zayame lu bo yo nu fon lo polupo ike podede gadede yike wona ameyo tere anyi paple nukunu gbogbo yike mawuwo minamia asubwe mia so subo ne le nuyo kata mawuwo nami enami yi nyeto eye mawu dakpe na mawu le pastor yike wozan zanya be pastor eye wo nuga le mia pa gbeme so akpedada na mawu. Let's commit tonight and tomorrow. Mina nyaso echo bakple nyicho dodwa peji adasi mena mawu na mi adogbera bena mawu ne poto no anyi ple mi le dodwa peji me le Yesu pen come mi adogbera le. And say, our Father, we are grateful unto you. Mi ato mi le akpedam na o. Ye kpojijo le wonu sen wo domenyonyo wa menu bebeta nu yo kata ne wona mia ye chepa pe dada na o apeto mi dogbera be na ko mia pa pe davo so le Yesu pen come apeto mi dogbera be na nukunu sia wa o la nu anyi cho imavo eye mia poto ana pe dam na le mia pa gbeme ke ko kata me le Yesu pen come apeto mi dogbera be na si mi joyina le wo nkume wo mawu pe kekele akle mia pe mochi mia dometo ade kento mage ajanyi le mo ade kejo le Yesu pen come eto yike mi gbona mi le mo pom na wo ya yira akpe na apeto le wo ya yira ta le Yesu pen kontra come mi dogbera le mia to mia be pastor ni le gbedom da bena naga yire deji nu sen yiane a twene eye naga diredo nanu keke yo le nkogbona bena na zen aso yira wojuko le Yesu pen kontra come mi dogbera le. Amen. Akpena mi mawu ne yira mi. God of heaven, Emmanuel, to take me through to the new year 2024. And that will be my desire. That's why I'm believing God. DTCK is going to be unique. I'm looking forward to experiencing God in a new dimension. This is my first time attending in the Alpha location, that's DLICC. And I expect it's going to be a way different experience for me here, being the first time. And then the experience that all this while has been getting transformation after being in the presence of God. I want God to answer my prayer, give me signs and wonder, miracle, but most especially, I want God to give me grace to live a life that will exalt His holy name. I just come with expectations to receive from God. December retreat 2018, hope to be specific, it was a refreshing time for me. It was a time of regeneration for me, and I can't just forget it. It's 2018, so I'm
I'm grateful to God I was part of that program, and I'm expecting more from this program also. My expectations are great. Emmanuel, God with us. So we have come to meet Emmanuel. One of my favorite memories is the Faith Clinic. You know, the Faith Clinic is a very unique section where we get exposition teaching on the Word of God. And that area has been my favorite area. I want God to bless me. I want God to enrich me. I want God to empower me. That God will open my way, and also God will bless me and my children. That is what I'm looking for. I am from other nations. Testimony time. You know, when you say that anybody that have any challenge, any problem should raise up their hand, we have seen so many spectacular miracles. Pray that the miracles, the healing, the deliverance you are asking for will happen right now. For this purpose, if you have any other purpose for coming, God does not approve of that. This is the purpose for which Emmanuel came, for which Jesus Christ came. For this purpose, the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. If the work of the devil is still there, the sin of the consequence of sin is still there, my friend, you will not live with God eternally. It always says that you have committed, everything will be hidden away from the judgment day in Jesus' name. I believe in the miracles of Christ. I believe it will make me live a victorious life. I believe in miracles today. It is done. In Jesus' name I pray.